here they come right now, ready to conquer, ready to write their story in this history right here in Riyadh. Can't wait for this to happen. I'm keen, I'm eager, I'm excited, and let me tell you why, Bara. It's because their opposition is Team Cambodia. Especially with the pressure of the match that we have just witnessed. If there is anything to take away from this series, ladies, do not underestimate your opposition, because it is now or never for all of you. Babu? उठ जाऊ। पाइला पाइलाको भाकासँगै आँखाको ताल नमिले पनि हेर न। Kembali lagi di IESF World Esports Championship 2024 akan menghadirkan bagaimana tim dari grup B akan bertanding. Sama-sama belum ada di posisi aman, sama-sama membutuhkan kemenangan, terutama dari Kamboja dan Mongolia. Apalagi Mongolia yang mereka berada di peringkat ketiga, mereka benar-benar pengen memantapkan posisi untuk bisa lolos ke babak playoff. Namun Babu? उठ जाऊ। पाइला पाइलाको भाकासँगै आँखाको ताल नमिले पनि हेर न कस्तो मिठो गीत लेखियो। Team roster of the opposition as well, Mongolia. We have Deja Vu, Nonaxon, Zulana, Nika, as well as Mob Psycho. For Mongolia, their rotations at the center of the map really impressed me. They looked comfortable, they looked in the zone, and with Nolan on the hands of Nonaxon, my goodness, it was a revelation for a lot of us. That Nolan that she brought out, once she got the space that she needed, going up against an Alpha, Khalid, Valentina, and Hylos, all of those heroes that could potentially have made this Nolan impossible to farm, the moment her roamer in mid, Nika and Zulana, provided space for her, she started making plays on her own, independent of her roamer in mid. I agree, but that was all super facilitated by Zulana, right? Her aura really impressed us. That was the match when we saw that, okay, this might not be the composition that made sense, but they were able to make it make sense with the way that they executed it. Yeah, again, going up with the lineup against the Khalid, Alpha, Valentina Moskov, Hylos, while at that time they were Hilda, Nolan, Aurora, Iksha, that's the surprise pick, and then the Gatot Kacha. I really thought Mongolia would struggle, but no, after a few initial struggles with the trades in the mid, once they found their opening, they did not let go, and they just continually pressured the jungle of Ukraine. So Cambodia needs to watch out for that if they're not careful, they might get surprised by a high invade assassin that might end up in the hands of Mongolia. So let's see if it gets left open here, ladies and gentlemen, as we get into the drafting phase for our best of one series between Cambodia and Mongolia. The Matilda does get taken out off the board earlier on here for Cambodia. Big respect, but speaking of respect, Hayabusa first ban from Mongolia, from red side, by the way. Yeah, I wonder what the chances are that Cambodia, if ever we don't end up with the Alpha or the Suyo available, actually they might want to play into that. Consider batting out one of those two so that Mongolia will think about the other, and then you could just go ahead and rush something like the Ling. If ever their bans would look like Matilda Alpha Cho or Matilda Suyo Cho, that's just a suggestion, not saying that's exactly what's going to Mongolia coach Ethan Rizzo. एउटाको नामै अनि इथान समथिङ छ अनि केटीको Casting हो एकैछिन ल क्लिन फिडमा हाल्नु पर्यो दिदी 10 नगरौँ न
जाने हो जान्छ وقت اكتساح الساحات يحضر فريقك بطلا Alright, so well, I was thinking कि I mean हाम्रो अफिसियल जुन IESF को च्यानलमा भइरहेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ नेपालको स्केड्युल देखाइरहेको थियो सो अफिसियली नेपालको म्याच भइरहेको छ कि जस्तो मैले मानेको थिएँ बट त्यो रहेनछ बट वेल हामी आइपुगिसकेका छौँ लिएर द म्याच बिट्विन नेपाल एन्ड युक्रेन हाम्रो ब्लू साइडतर्फ रहनु भएको छ नेपाल एन्ड रेड साइडतर्फ युक्रेन सो फार हामीले भन्नुपर्दाखेरि नेपालले एउटा म्याच पनि हारेको छैन ग्रुप स्टेजको र यो पनि म्याच नहरोस् भन्ने आई थिङ्क हामी सबैजनाको आशा नै होला र हेरौँ यो म्याच कतिको राम्रो गर्नुहुनेछ भनेर अलरेडी हल्का कम्फर्ट पिक्सहरू देखिसकेको छौँ त्यो खालिड एज वेल एज 9 पाउको लागि त्यो एल्फा पनि पिक्स हामीले देखिसकेका छौँ र यताबाट त्यसलाई नेगेट गर्नको लागि लट्स अफ मोबिलिटी एज वेल एज वान अफ दि अलिकति नोइङ हिरो भनौँ न जुन रहेको छ झुक्सिन त्यो चाहिँ अलिकति छोड्नु भएको छ हाम्रो टिम नेपालले सो हेर्दैछौँ त्यो कतिको उहाँहरूले त्यो नराम्रो हुनेछ या त उहाँले त्यसलाई इजिली काउन्टर गरेर केही राम्रो गर्नुहुनेछ र सुरुमै एउटा मैले भर्खर याद गरेको मेलिसा फर्स्टमै ब्यान गरिएको छ हाम्रो युक्रेनको तर्फबाट हिजो हामीले देखि नै सकेका छौँ मिनी कन्ट्रोल्सको मेलिसा र त्यो भने चाहिँ पक्कै नै आरएससी ब्यानमा देखेका छौँ वेल हिजो केही टेस्ट म्याचमा ब्रुनो पनि ब्यान गर्दै थियो नेपालले पनि र आज हामीले सायद फर द फर्स्ट टाइम नै भन्न सकिन्छ ब्रुनो देखिरहेका छौँ इन दि गोल्ड लेन र क्या हामी सेकेन्ड फेजमा रहेका छौँ अन्तिम ब्यान मात्र बाँकी रहेको छ जहाँ नेपालको रहेको छ अन्तिम ब्यान मोस्ट प्रोभाब्ली उहाँहरूले एउटा एक्सपिरियनर ब्यान गर्नुपर्ने हुन्छ फोबियस अझै नै ओपन हामीले देखिरहेका छौँ तर युजतर्फ जानेछ नेपाल फोबियस ब्यान गर्नुभएको भए अझै नै राम्रो हुन्थ्यो तर मेबी यहाँनिर जुन प्रकारको ब्यान गरिएको छ जुन रहेको छ युजङ ब्यान हेर्दाखेरि चाहिँ मेबी उहाँहरूले अलिकति मोबिलिटी धेरै नभएको त्यो एउटा मार्क्सम्यान लिन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ एउटा धेरै ड्यास नभएको मार्क्सम्यान तर स्टिल युजङ भन्दा आई थिङ्क फोबियस नै अति नै अनोइङ हुने गर्दछ त्यो उहाँको त्यो फोबियसको स्पेसली जोनिङ केपेबिलिटी निकै नै राम्रो हुने गर्दछ सो त्यसले गर्दाखेरि पनि फोबियस ब्यान गरेको भए चाहिँ अभियसली राम्रो हुन्थ्यो तर स्टिल एउटा रेस्पेक्ट ब्यान भन्ने कुरा स्टिल छँदै नै छ रेस्पेक्ट ब्यानको कारणले गर्दा पनि ब्यान गर्नुभएको हुन्छ यो युजङ जुन हामीले देखिरहेको छौँ हाम्रो युक्रेनको साइडबाट त्यो मेलिसा एज वेल एज त्यो कार्मिला ब्यान त्यो हिजोको म्याचमा हामीले अति नै राम्रो देखेको थियो पर्फर्मेन्स यो कार्मिला र मेलिसाको तर्फबाट हो वेल यहाँ युक्रेनबाट पनि केही फाइटर असासिनतर्फ लिनुभएको हामीले देखिरहेका छौँ कुनै पनि असासिन ब्यान्ड रहेको छैन तर फाइटर पिक गरेका छन् लगभग भनौँ न हाम्रो नेपालबाट माउको जस्तै नै काइन्ड अफ कम्फर्टेबिलिटी देख्न सक्छौँ अन्तिम दुईवटा एडिसीहरू पिक गर्न बाँकी रहेको थियो र वेल यहाँ भेक्सना अझै नै ओपन रहेको थियो जुन ओभर भइरहेको छ र लगभग एकदमै राम्रो पिक पनि रहनेछ जुन नेपालले लिन सक्नुहुनेछ र साथै साथमा इक्सिया हेर्दैछौँ हामीले मेलिसाको जादु त देखिसकेका छौँ मिनी कन्ट्रोल्सबाट आज इक्सियाको देख्ने छौँ याद छैनौँ त्यहाँ सेटअपको लागि अलरेडी रहेका छन् फ्रन्ट लाइनहरू एकदमै राम्रो र पछाडि बसेर बट मेबी पोपल एन्ड कुपा अति नै आउट अफ दि मेटा प्लस हुन्छ नि धेरै नै फारफेच पिक रहिरहेको छ तर हेर्दैछौँ अभियसली हामीले रिसाबाट त तपाईँले भनेपछि राम्रो पर्फर्मेन्स देखेको थियो हेरौँ पोपलकोबाट कतिको राम्रो पर्फर्मेन्स आउनेछ भनेर जुन मैले भनेको थिएँ कि ब्याकलाइन थ्रेट निकै नै राम्रो हुन सक्ने चान्स रहिरहेको थियो युजङ ब्यान गर्नुभएको होला र त्यही अनुसार त्यो ब्यान हेर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ इक्सिया नै पिक अफ गर्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो किनकि पर्फर्मेन्स स्पेसली त्यो टिम कम्पिटिसन हेर्दाखेरि पनि त्यो इन्गेजमेन्टमा सँगसँगै टाढै बसेर निकै नै राम्रो ड्यामेज प्रोभाइड गर्न सक्ने केपेबिलिटी पनि निकै नै राम्रो रहेको थियो इक्सियाको तर्फबाट तर मेबी त्यो फाइनलमा गएर हल्का अलिकति उहाँहरू त्यो हिचकिचाउनु भयो कि स्टिल उनीहरूको इएक्सपी बाँकी नै छ र इएक्सपीमा लापु अरू इभन त्यो फोबियस स्टिल ओपन छोडिएको नै थियो सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू हल्का अलिकति हिचकिचाउनु भयो र त्यसले गर्दाखेरि हल्का अलिकति सेफेस्ट पिकमै जाउँ भनेर चाहनुभयो जुन रहिरहेको छ यो पोपल एन्ड कुपा तर क्वेसन इज पोपल एन्ड कुपा अरूको जुन टिम कम्पोजिसन रहेको छ यो टिम कम्पोजिसनमा हल्का अलिकति पछाडि नै पो हो कि जस्तो लागिरहेको छ किनकि एउटा बिग 4 म्यान 5 म्यान अल्ट यदि हानिहाल्यो भने अथवा इभन 3 म्यान अल्ट हानिहाल्यो भने मिनी कन्ट्रोलको जहाँसम्म लाग्छ त्यो सिङ्गल टार्गेट ड्यामेज हुने गर्दछ सो सिङ्गल टार्गेट ड्यामेजले गर्दाखेरि हल्का
गाह्रो हुन सक्ने त्यो इन्गेजमेन्टमा फुल पोटेन्सियल नदेखिन सक्ने चाहिँ चान्स मैले हल्का देखिरहेको छु सो त्यसले गर्दाखेरि हेर्दै जाउँ के हुनेछ यो दुईटा टिम अमेजिङ टिम रहिरहेको छ टिम नेपालले एउटा म्याच पनि हारेका छैनन् र आज पनि त्यही म्याच त्यसरी नै म्याच नहारिकन जितुन् भन्ने आशा गर्ने नै छौँ र हामी सबजनाले त्यही प्रे नै गरिरहेको होला र स्टार्ट गरौँ आजको यो अमेजिङ म्याच बिट्विन टिम नेपाल भर्सेस टिम युक्रेनको या वेलकम यो तेस्रो म्याच रहनेछ ग्रुप स्टेजमा नेपालको तर्फबाट 5 मध्ये तेस्रो म्याच 2वटा म्याच त अलरेडी जितिसक्नु भएको छ अब यो म्याच अझै जित्नु भने उहाँहरूको सम्भावना अझै पनि बढेर जानेछ बढ्नको लागि त्यो प्ले अफ स्टेजमा र सम्भावना निकै नै बढी पनि सकेको छ अलरेडी केही एग्रेसिभ प्लेज देखाउँदै यहाँ एकदमै रोकिसकेका थिए तर वेल अहिलेको लागि गाइडिङ विनको साथमा त्यहाँबाट बाँचेका छन् क्याक्सापोक I'm not sure कसरी प्रोनाउन्स गरिन्छ I'm really sorry यहाँनिर टिम नेपालबाट अलरेडी अग्रेसन देख्न सक्छौँ त्यो निएको स्पेसली खालिदको त्यो अर्ली गेम ड्यामेज निकै राम्रो तरिकाले युज गर्दैछन् र मिनी कन्ट्रोल उहाँको फेरि पनि त्यही एज युजली रहिरहेको छ उहाँलाई त्यो म्यापले स्पेसली आफ्नो लेनमा आफ्नो वेभहरू कन्ट्रोल गर्ने निकै नै जस्तो ट्राई गरिरहेको हुन्छ र अलरेडी देख्न सक्छ अस्ट्रेलियाले कन्स्ट्यान्ट पोकहरू गर्दै कन्स्ट्यान्टली त्यो ड्यामेज प्रोभाइड गर्दै सकेसम्म त्यो फार्महरू डिनाइ गर्नको लागि चाहिँ प्रयास गर्ने रहेको छ मिनी कन्ट्रोलले र त्यसैले गर्दाखेरि स्टिल अस्ट्रेलिया उहाँको ड्यामेज पनि निकै राम्रो रहेको छ त्यसले गर्दा हल्का रेस्पेक्ट चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुनेछ टिम युक्रेनको ड्यामेजलाई स्पेसली त्यो अर्ली गेममा जब त्यो बेनले लेभल 4 हिट गर्ने नै छ त्यो लेभल 4 हिट गर्दाखेरि हल्का गाह्रो पर्न सक्नेछ यदि निएको राम्रो इन्गेजमेन्ट या त अन्डर टाटाको राम्रो इन्गेजमेन्ट आएन भने त्यो टर्टल फाइटमा सो हेर्दैछौँ अर्को टर्टल मे बिस्तारै आउने नै छ तर अहिलेको लाग्छ दुई टिमहरू निकै नै डिसिप्लिन तरिकाले खेलि नै रहिरहेका छन् केही लेन कोड हामीले देखिरहेका छौँ टप लेनमा एक्सपिरियन्स लेन सायद फोबियसलाई केही अर्ली फेजमा नै सटडाउन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् कि यस लेभल 3 त पुगेका छैनन् तर अनफोर्चुनेटली यहाँ उल्टै पनिस भएका छन् नेपालका प्लेयर निनी एको अहिलेको लागि फल हुन पुगेका छन् जसले गर्दा फेरि अब यो फर्स्ट टर्टलमा भारी पर्न जानेछ नेपाललाई मिड लेन फेरि पनि अर्को इनिसिएसन सायद खोजिरहेका छन् युक्रेनका प्लेयर्सहरूले अन्डर टाटा अलरेडी लो एन्ड यो टर्टल फाइट अब लगभग सम्भावना अलिक भन्दा पनि धेरै नै घटेर गइसकेको छ नेपालको लागि लेभल 4 को लागि प्रयास गर्दै नै छन् दुवै टिमहरू अलरेडी त्यो टर्टलमा निकै राम्रो चङ डाउन गर्न सफल भइसकेका छन् सोला मेबी भित्र जानको लागि अब गाह्रो नै पर्नेछ तर अनलेस नि एकले केही अलिकति इन्गेजमेन्ट गर्नेछ तर नो उहाँहरू अलिकति डिसिप्लिन तरिकाले खेल्नुहुनेछ र यो फर्स्ट टर्टल दिनुहुनेछ युक्रेनको हातमा र स्टिल बटनमा देख्न सक्छ त्यो मिनी कन्ट्रोलको अझै पनि अग्रेसन जारी नै रहिरहेको छ अगेन्स्ट सिलिया युक्रेन सोफार त्यति साह्रो धेरै नै ठुलो लिड त बनाइसकेका छैनन् तर स्टिल त्यो अहिलेको लागि चाहिँ युक्रेनको साथमा त्यो हल्का पनि सामना लिड रहिरहेको छ त्यो यो लिडलाई बनाउनको लागि युक्रेनले बारम्बार प्रयास गरि नै रहिरहेको छन् यो म्याचमा मिनी कन्ट्रोल्स केही एग्रेसिभली खेलिरहेका छन् उसको साथमा कुपा रहेको छ र ग्याङ्क आइरहेको छ इभन माना पनि अलिक हामीले लो देखिरहेका छौँ मिनी कन्ट्रोल्सको साथमा बट स्टिल प्यारम कुपा एसिलियालाई केही ड्यामेज पोक गर्न सफल त रहे तर सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ तत्कालको लागि यो बटम लेनमा कुनै पनि फाइट चर्किने छैन मिड लेन एज अ हाइपर माउले लेन केही सम्हाल्ने प्रयास गरिरहेका छन् आफ्नो टिमको लागि बट इज टु अफ द रुमर्स भने चाहिँ बटम लेनमा नै फोकस गरिरहेका छन् नेपाल फाइन फर इनिसिएसन तर प्युरिफाईको साथमा बाँचेका छन् यहाँ एसिलिया राम्रो प्रयास त रहेको थियो तर वेल कुनै पनि भनौँ न यहाँ ट्रेड राम्रो भने चाहिँ उहाँले लिन सक्नु भएन ट्रेड राम्रो स्लाइडली केही त्यो स्क्रैप अप गर्न भने चाहिँ सफल रहे मिनी कन्ट्रोल्सले बट या कुनै किल्स लिन सफल रहेको भए चाहिँ त्यो एउटा राम्रो अझै पनि बेटर रहने थियो उहाँहरूको लागि तर स्टिल त्यो गोल प्लेटहरू हल्का भए पनि चङ डाउन गर्न सफल भएका छन् टिम नेपालले जसको कारणले गर्दाखेरि मिनी कन्ट्रोलले फार्म पाइरहेको छ सो मेन यहाँनिर पोइन्ट भनेको मिनी कन्ट्रोल नमर्नु र मिनी कन्ट्रोलले फार्म पाउनु नै हो सो मिनी कन्ट्रोलले जबसम्म फार्म पाउनेछ जबसम्म उहाँलाई त्यो फ्रिली फार्म गर्न छोडिनेछ तबसम्म नेपालको चान्स जहाँसम्म मलाई लाग्छ सोफारको म्याच हेर्दाखेरि निकै नै राम्रो हुनेछ र त्यसमाथि अन्डर टाटाको पनि निकै नै राम्रो इन्गेजमेन्ट हामीले सोफार त अलिअलि भने देखि नै रहिरहेको छौँ र त्यो एउटा ब्युटिफुल अल्ट त्यसमाथि निएको पनि एउटा ब्युटिफुल अल्ट त्यसमा लाग्ने भने यहाँनिर चेरी अन टप जसरी हुनेछ र नेपालले त्यो इन्गेजमेन्ट चाहिँ निकै नै राम्रो तरिकाले जित्न सक्ने चान्स रहनेछ तर अर्को इन्गेजमेन्ट या स्पेयर अफ फल्फा माउले त्यो किल सफलतापूर्वक लिइसकेका छन् टेरिफिकेसन एन्ड निकै नै चाँडो मेल्ट भइरहेको देखिरहेका छौँ मोलीलाई यहाँ आउनेछ केही जम्प्स अझै पनि सर्भाइभ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् सानो सिल रहेको थियो एन्ड एसएल अर्को नकअप रहनेछ अन्डर टाटलले नै त्यो किल लिएका छन् अर्को टर्टल इनिसिएट भएको छ र यो टर्टल कुनै पनि
हालतमा लिनै छैनन् युक्रेनले नेपालले केही भए पनि लिड राख्न सफल बन्दै गइरहेका छन् बटम लेन तर केही सतर्क रहनुपर्ने छ मिनी कन्ट्रोल्स बट या उनी सोलो आई मिन त्यो ग्याङ्सहरूबाट बाँच्नको लागि उनको साथमा निकै नै धेरै चिजहरू रहेको छ र आमा तेरासुको त्यो हल्का सानो मात्र मिस्टेक र नेपालको ब्युटिफुल त्यो इन्गेजमेन्ट देखिहाल्यो त्यो पनिसमेन्ट निकै नै राम्रो तरिकाले दिनुभयो र फेरि पनि अब मातेरासु चाहिँ उहाँसँग प्युरिफाई रहिरहेको छ नि सो त्यसले गर्दा हल्का केयरफुल चाहिँ हुनुपर्ने हुनेछ त्यो अगाडि जानको लागि यस उहाँसँग हल्का एचपी आइटम निकै नै राम्रो तरिकाले हुने गर्दैछ उहाँको त्यो स्पेसली डिसइन्गेजमेन्ट केपेबिलिटी पनि निकै नै राम्रो तरिकाले हुनेछ तर जुन लेभलको सीसी केपेबिलिटी रहिरहेको छ नेपालको तर्फबाट एउटा प्युरिफाई नहरिनु हल्का अलिकति गाह्रो हुन सक्ने चान्स मैले देखिरहेको छु र यदि प्युरिफाई छैन भने मातेरासु उहाँले आफू सकेसम्म आफ्नो डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने नै छ र अन्त टिम नेपालको सीसीलाई चाहिँ हल्का पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने नै छ तर फेरि पनि मेबी यहाँ अर्को इन्गेजमेन्ट यहाँ प्रयास गर्दैछन् टाइरेन्स रिभेन्जको साथमा तर वेल अन्डर टाटोलाई पुसब्याक गरिएको छ केही ड्यामेज फेस गरिरहेका त थिए तर ड्यामेज यहाँ कुपाले केही सस्टेन गरेका छन् टरेट लिइसकेका छन् नेपालले बटम लेनको टियर 1 टरेट यहाँ फुटाइएको छ मिडलेन पनि केही प्रयास अघिदेखि नै माउ भनेपछि त्यो मिडलेन हेर्नको लागि हुन्छ नि साथ दिइरहेका छन् आफ्नो टिममेटलाई फेरि टाइरेन्स रिभेन्जको साथमा आमा तेरासुलाई नकअप गरिएको छ तर फलो ब्याक आउन सकेन भने स्टिल कुनै पनि भनौँ न क्याजुअलिटी भने चाहिँ फेस गर्नु परेको छैन होपफुली नेपालले र हेर्दैछौँ अहिलेको लागि युक्रेन हल्का अलिकति पछाडि परेका छन् र टिम नेपालले त्यो सो बिस्तारै आफ्नो त्यो लिडलाई बढाउँदैछन् त्यो आफ्नो म्याप प्रेसर देखाउन थालिसकेको नै छ र अन्डर टाटाको जम्पलाई चाहिँ युक्रेनले अब हल्का रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने नै छ उहाँहरू त्यो अगाडि जानको लागि चाहिँ हल्का हिचकिचाउनु पर्ने नै छ ड्यामेज टिम नेपालको निकै नै राम्रो तरिकाले आउन थालि नै सकेको छ र त्यो ड्यामेजको कुरा गर्नुपर्दा थाहा नै छ हाम्रो अल्फाको ड्यामेज त्यो ट्रु ड्यामेज कति धेरै आउने गर्दछ मोस्ट अफ द टाइम भन्ने तर हेर्दैछौँ फेरि पनि यहाँनिर निनेको त्यही ड्यामेज ब्लेड अफ डिस्पेयर कम्प्लिट भएको छ मिन कर्नल्सको अब हेर्दै जाऊ उनको ड्यामेजमा कतिको स्केल आउनेछ अर्को टर्टल स्पन भइसकेको छ सुला आफ्नो पर्पल बफ सेक्युर गरेर आउँदैछन् बाउन्सिङ बल अलरेडी युज अफ स्लाइटली हुन्छ नि उसको कुल डाउन त हाइरहेको छ बट मेबी त्यति नचाहिन सक्ला टर्टल लिइसकेका छन् एज वेल एज क्याच पनि गरिसकेको छ सुला हेभ बिन टेकन डाउन भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् बाँकी 3 जना मेम्बर्स टिम युक्रेनबाट र सायद टिम नेपाल पनि अहिलेको लागि रिट्रिट गर्न नै चाहँदैछन् उहाँहरू केही अब्जेक्टिभ वाइज फोकस गरिरहेका छन् त्यो एग्रेसन अहिलेको लागि उहाँहरूले आफ्नो हुन्छ नि थामिराख्नु भएको छ र सायद यो टियर 1 टरेटलाई केही फोड्ने प्रयास गरिरहेका छन् एन्ड वी क्यान सी बाइडेम कुपा मिनी कन्ट्रोल्सले प्रयास पूर्ण रूपले गरिरहेका छन् त्यो पुल्सहरूमा तर त्यति सफलता भने चाहिँ मिलेन यो पालि बेटर लक नेक्स्ट टाइम आई थिङ्क टिम युक्रेनले चाहिँ हल्का अलिकति आफ्नो सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ अलिकति ज्यादा नै गर्दै हुन्छ त्यो स्पेसली क्याक्सा पोकको जुन अलिकति ड्यास रहेको छ त्यसलाई अलिकति ज्यादा नै त्यो युज गर्न मिल्छ जस्तो सोचिरहनु भएको छ टिम युक्रेनले किनकि त्यहाँनिर सुला अलिकति ज्यादा नै जहाँसम्म लाग्छ त्यो भित्र हुनुहुन्थ्यो र मेबी उहाँलाई क्याक्सा पोकले इजिली निकाल्न सक्छ भनेर सोच्नु भएको थियो होला तर त्यो सिसी जुन नेपालको तर्फबाट रहेको छ त्यो सिसीलाई नेगेट गरेर त्यो सिधै ड्यास गर्नु चाहिँ हल्का अलिकति गाह्रो पर्ने नै छ सो त्यसले गर्दाखेरि युक्रेनले त्यो बारम्बार भनिरहेको छ उहाँले त्यो सिसी जुन रहेको छ टिम नेपालको तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई अलिकति रेस्पेक्ट गर्नु पर्ने नै हुनेछ र फेरि पनि अर्को इन्गेजमेन्ट मेबी यहाँनिर यहाँ निकै नै राम्रो प्रयास गरिरहेका छन् जोन आउट गर्नको लागि ती फ्रन्टलाइनरहरूलाई युज गरिरहेका छन् नेपालले र पुस गरिरहेका छन् टरेटलाई तर अन्डर टाट टु डिप उनलाई टेक डाउन गरेका छन् यहाँ एन्ड वी क्यान इभन सी केही जम्प्सहरू आइरहेको छ तर टेरिफिकेसन हो बट स्टिल सर्भाइभिङ माउ पनि एकदमै ट्रबलमा फँसेका थिए तर उनी त्यहाँबाट स्केप गर्न सफल रहेका छन् आई साइक्लोनलाई धन्यवाद हल्का आई थिङ्क त्यहाँनिर ज्यादा ओभरस्टे गर्नुभयो तर सबजना निकै लो स्टेटमा छ युक्रेनको तर्फबाट निनिएको मेबी यहाँनिर इन्गेजमेन्ट हुन सक्ने चान्स तर स्टिल नो अल्ट एभाइलेबल सो त्यसले गर्दाखेरि फुल्ली कमिट चाहिँ गर्न पाउने छैनन् टिम नेपालको तर्फबाट भने युक्रेनले हल्का भयो भने त्यो अब ब्रिथिङ ग्राउन्ड चाहिँ बनाएका छन् त्यो लिडलाई चाहिँ हल्का भयो भने अलिकति फर्काउन सकेको छन् र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली त्यो मिड लेनको टियर 1 टर्च जित्न सफल भएको छन् जसको कारणले गर्दाखेरि मिड लेनको हल्का भयो भने अलिकति म्याप चाहिँ खोलिएको छ युक्रेनको तर्फबाट सो लर्ड अलरेडी स्पन्ड अवस्थामा देख्न सक्छौँ र अब यो लर्ड चाहिँ कसले लानेछ त्यो पनि बिग हुनेछ युक्रेनलाई त्यो कमब्याक गर्नको लागि निकै नै चाहने नै छ भने नेपाल अलरेडी त्यो कमब्याक रोक्नको लागि फेरि पनि मेबी यहाँनिर अर्को इन्गेजमेन्ट प्रयास राम्रो रहेको थियो तर नकअप गर्न सफल रहेनन् ब्याकअपको लागि मातेरासु पनि केही जोन आउट गर्नको लागि आइरहेका छन् एयरबर्न पनि गरिएको छ बल केही ट्र्याप्सको साथमा भिजन पनि प्रोभाइड गरिरहेका छन् नकअप लर्डको तर माउले लिनेछन् त्यो लर्डलाई निकै नै लो एचपी रहेका अन्डर टाटु यहाँ फल नेसन र वेल वी क्यान सी सर्कलिङ इगलको साथमा केही प्लेसलाई नकअप गरेको छ तेस्रो मेम्बर फल भएका छन् नेपालबाट मिनी कन्ट्रोल्स र माउ मात्र एलाइभ रहँदै र
त्यही नै समयमा हामी देख्न सक्छौँ त्यो फार्मलाई केही हुन्छ नि एटलिस्ट त्यो घटाउनको लागि त्यो डिफरेन्सलाई घटाउनको लागि सुराले त्यो जङ्गल क्रिप्सहरू लिँदैछन् र एज वेल एज हामी देख्न सक्छौँ बटम लेनको टियर 1 टरेट यहाँ फुटाएका छन् टिम युक्रेनले मिड लेनमा केही ट्रेड गर्नको लागि प्रयास गर्दैछन् माओले र नेपालले त्यो हल्का अलिकति ज्यादा नै हिचकिचाउनु भयो त्यो लर्डमा हल्का अलिकति चाँडै बर्स्ट डाउन गर्न खोज्दै थियो सो त्यसले गर्दा हल्का एउटा सानो मिस्टेक भन्न चाहे टिम नेपालको तर्फबाट उहाँहरूसँग त्यो लिड रहिरहेको थियो त्यो लिड हुँदा हुँदै पनि बट अस्ट्रेलिया त्यहाँनिर एकजना मात्र रहेको छन् र निकै नै नराम्रो सिचुएसन हुन सक्ने चान्स र अस्ट्रेलियाले केही ड्यामेज त गर्दै नै छन् तर इभेन्चुअली उहाँ डाउन हुनु नै पर्नेछ तर अलमोस्ट उल्टै त्यहाँनिर डाउन गरिएको थियो हाम्रो मिनी कन्ट्रोललाई तर अहिलेको लागि टिम युक्रेनको एउटा मेम्बर डाउन हुनेछ जुन रहेको छ अस्ट्रेलिया र स्पेसली अस्ट्रेलियाका प्युरिफाई पनि डाउन त्यसको मतलब अब अझै हल्का गाह्रो पर्न सक्नेछ युक्रेनलाई अस्ट्रेलिया तर्फबाट मिनी कन्ट्रोल्सको यो पालि बेसिक एट्याकमा त्यति कन्ट्रोल रहेन उनले अस्ट्रेलियालाई टार्गेट गरेको भए निकै नै चाँडो उनले टेक डाउन गर्न सक्थे तर उसको अनफोर्चुनेटली क्लोजेस्ट टार्गेट यानि कि काक्सा पोक्सलाई केही भनौँ न टार्गेट भइरहेको थियो बट ओके द्याट वाज नट अ बिग म्याटर यहाँ एसिलियालाई टेक डाउन गरेका छन् एन्ड इन्गेजमेन्ट सायद यहाँ हामीले देख्ने सोडेडी क्यासको साथमा केही नकअप्सहरू पनि हामीले देखिरहेका छौँ सो त्यो टिम फाइटमा त्यो नकअप्सहरू त्यो सिसीहरू यहाँ युक्रेनबाट पनि निकै नै एमाउन्टमा रहेको छ फ्लिकरको साथमा स्यान्डस्टर्म सुलियालाई केही प्रयास गर्दै थिए तर अल्फा स्पेयरको साथमा नकअप गरिएको थियो एन्ड ड्यामेज हामीले देखिरहेका छौँ एसिलियाले पूर्ण रूपले डिल गरिरहेका छन् उतातर्फ इन्फर्नल पर्सिट नकअप उफ्रिरहेका छन् मली बट देन अगेन गाइडिङ विनको साथमा उनलाई सेफ ठाउँमा पुर्याइएको छ फोर अफ द प्लेस फल ब्याक गर्नको लागि बाध्य रहनेछ नेपालको बिकज अब यो जुन सिचुएसन बनेको छ नेपाललाई एग्रेसिभली खेल्नु भने चाहिँ त्यति फेभरेबल स्टेट भने चाहिँ रहनै छैन र त्यो मौलीको फोबियस ज्यादा नै अलिकति नेपाललाई गाह्रो बनिरहेको छ त्यो ह्यान्डल गर्नको लागि यहाँ पनि भर्खर देख्यौँ मौलीको माथि निकै राम्रो इन्गेजमेन्ट भएको निकै राम्रो सक्ने चाहन्छ तर मिनी कन्ट्रोल देख्न सक्छौँ अगाडि अग्रेसिभ बढ्दैछ तर मात्र राष्ट्रलाई मार्न चाहिँ सक्ने छैनन् अहिलेको लागि त्यो सिल्डिङ स्पेसली काक्सा पोकबाट निकै नै राम्रो आइरहेको थियो र त्यसमाथि त्यो हेल्थ एचपी मात्र राष्ट्रको निकै नै अप छ स्पेसली त्यो क्लक अफ डेस्टिनीको कारणले गर्दाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि हल्का गाह्रो भयो मिनी कन्ट्रोललाई त्यो फुल्ली कमिट गर्नको लागि तर त्यसले गर्दाखेरि मिनी कन्ट्रोल एकचोटि डेथ मतलब युक्रेन तर्फबाट अलिकति राम्रो इन्गेजमेन्ट हुन सक्ने चान्स अब निकै नै राम्रो तरिकाले म्याप प्रेसर गराउन सक्ने चान्स रहिरहेको छ स्पेसली यो लर्ड फाइटमा या बट अगेन केही भयो भने प्रयास गर्दै रहेका छन् तर कफी जस्ट काक्सा पकको ड्यामेजबाट पनि एकदमै साह्रो इन्जर्ड भइरहेका छन् तर वेल समयमा सायद यहाँ लर्ड भने चाहिँ लिन सक्छन् बट देन सुलाले लिएका छन् त्यो लर्डलाई डाइभ इन गरेका छन् बीचौँ बीचमा माओ जहाँ उनी टेक डाउन पनि भएका छन् मात्र 2 मेम्बर्स अहिलेको लागि फलब्याक लिनुपर्ने हुन्छ बट देन भलिबल्स हामीले देखिरहेका छौँ एसिलियाले एउटा टेक डाउन गरेका थिए तर मिनी कन्ट्रोल्सले ट्रेड ब्याक गरेका छन् एउटा मार्क्सम्यानलाई सो मार्क्सम्यान फ्रम युक्रेन हल्का ओभरली एग्रेसन देखाउँदै थिए उनलाई पनिस त गरिएको छ बट हेर्दै जाउँ मार्क्सम्यानको बिना कतिको पुस गर्न सक्नेछन् त युक्रेनले बढ्दैछन् यो गेमलाई इन गर्ने हुन्छ नि एउटा लक्ष्य लिएर नै टिम युक्रेन आइसकेका छन् दुईवटा अझै पनि रहेको छ मिनियन वेव्स एन्ड दे आर फोकसिङ अन टु द क्रिस्टल तर आइपुगिसकेका छन् यहाँ बाँकी रेस्ट अफ द प्लेयर्स निकै नै राम्रो यहाँ फेरि पनि अर्को इनिसिएसन क्रिस्टल अझै पनि एकदमै लो रहेको छ तर लर्ड पनि आउँदैछ साथै साथमा काक्सा पोक अझै पनि बेसलाई नै टार्गेट गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् लर्डलाई भने नेपालले बेसभन्दा बाहिर नै राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् बट देन काक्सा पक्सको बेसिक एट्याकको ड्यामेज नै सायद पर्याप्त रहनेछ यो गेमको अन्त्य तह गर्नको लागि र यहाँ काक्सा पक इभन दो उनी एउटा सपोर्ट रहेका थिए उनले यो गेमलाई अन्त्यतर्फ धकेल्न सफल रहेका छन् यो फोबियस पिक र स्पेसली यो मथिल्डा पिक दिनु अति नै भारी परेको छ टिम नेपाललाई उहाँहरूले अर्ली गेम हल्का केही राम्रो गर्नको लागि प्रयास त गर्दै नै थिए तर स्टिल त्यो फोबियसको सस्टेनेबिलिटी र त्यसमाथि त्यो सस्टेनेबिलिटी सँगसँगै फोबियस भित्र छिरिसकेपछि पनि त्यो जुन डिसइन्गेजमेन्ट केपेबिलिटी दिइरहेको थियो त्यो
निकै क्याक्सापोकको गाइडिङ विन्डको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि निकै नै गाह्रो पऱ्यो र स्पेसली यदि उल्टै नेपालले नै सुरुमा इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यो के अरे सुलाको त्यो ब्याक टु ब्याक डेडली क्याचले गर्दाखेरि त्यो इन्गेजमेन्ट डिस्टर्ब गर्न बारम्बार सकिरहेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि हल्का ड्राफ्टिङमा मैले यहाँनिर प्रब्लम देखेँ फ्रम द साइड अफ टिम नेपाल। नत्र सोफार अलिकति राम्रो नै गरिरहेको थियो। जस्ट त्यो फोबियस दिनु जहाँसम्म लाग्छ मेन चाहिँ फोबियसै भन्न चाहे फोबियस दिनु चाहिँ अति नै भारी पऱ्यो यो गेममा टिम नेपाललाई। या फोबियस एज वेल एज मथिल्डाको जुन सिल्ड रहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मिनी कन्ट्रोसले पनि आफ्नो सेकेन्ड आइटमलाई बर्जर्कर फ्युरीलाई एकछिनको लागि हटाएर उनले सी हलबाट बनाउन बाध्य रहनु भएको रहेछ, जसले गर्दाखेरि पनि केही निकै नै भारी इम्प्याक्ट पर्न सक्यो उहाँहरूको ड्यामेजमा। या उहाँहरूलाई एन्टी हिल पनि चाहिँ नै रहेको थियो, तर वेल उसको ड्यामेज भने चाहिँ सायद त्यहाँनिर अलिक हामीले देख्न सकेनौँ बिकज अफ द्याट सी हलबाट। सो मेबी त्यो पनि एउटा रिजन हुनसक्छ उहाँहरूले गेमलाई हल्का त्यति धेरै प्रेसराइज तरिकाले लिन सक्नु भएन अथवा पुर्याउन सक्नु भएन। आई गेस यहाँ उहाँहरूले इक्सिया नै लिनुभएको भए चाहिँ या ब्यानिङ आउट द युजङ वाज फाइन होइन, इक्सिया नै लिनु हुन्थ्यो भने। तर उहाँहरूले युजङ ब्यान गरेर आई मिन फोबियस ओपन छोडेर चाहिँ या फेरि हुन्छ नि काइन्ड अफ एग्रेसिभ टाइपको मार्क्सम्यान लिनुभयो थियो भने चाहिँ मलाई कता कता अनौठो लागिरहेको छ। भने आई थिङ्क त्यहाँनिर अलिकति ज्यादा हिचकिचाउनु भयो, किनकि पोपल कुपा जहाँसम्म लाग्छ एज अ गोल्ड लेनर मलाई किन राम्रो लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा बिओडी चाहिन्छ, त्यो वान अफ द एउटा क्रुसियल आइटम, किनकि कुपाको एचपी त्यो अट्याकको बेसिसमा हाई हुने गर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अट्याक स्पिड आइटम जुन चाहिँ चिपर हुने गर्दछ कम्पेयर टु हाम्रो बिओडी। सो त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ पोपल कुपा अलिकति ज्यादा नै एक्सपेन्सिभ एउटा हिरो भनौँ न गोल्ड लेनमा राख्नको लागि। सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यो पोपल कुपा त्यो पनि एउटा कुरा भइरहेको, प्लस त्यसमाथि पोपल कुपा सिङ्गल टार्गेट रहिरहेको थियो र जुन लेभलको इन्गेजमेन्ट रहिरहेको थियो टिम नेपालको तर्फबाट त्यो हेर्दाखेरि आई थिङ्क इक्सिया कुरा पनि अझै अलिकति राम्रो, किनकि उहाँको त्यो लङ रेन्ज सर्ट्सहरूले गर्दाखेरि उहाँ टाढै बसेर नै मजाले जोन गर्न सक्थे, मजाले ड्यामेज गर्न सक्थे। तर पोपल कुपा सिङ्गल टार्गेट ड्यामेज, त्यसमाथि जुन लेभलको मोबिलिटी आइरहेको थियो उहाँहरू सबजना त्यो ड्यामेज काइट गर्न सफल भइ नै रहेको थियो टिम युक्रेनको मेम्बर्सहरू, त्यो स्पेसली त्यो सिल्ड र हिलिङको कारणले गर्दाखेरि। यो गेम भने चाहिँ यहाँ सकिसकेको छ, बेस्ट अफ वानको रहेको थियो पक्कै पनि, तर हामीसँग अझै पनि सम्भावना धेरै नै रहेको छ यो आई मिन नेपालको चेलीहरूको टिम अथवा नेपालको टिम भनौँ न होइन मोबाइल लिजेन्डको वुमेन क्याटेगोरीमा। वेल यो पुग्नको लागि अझै पनि सम्भावना एकदमै आइरहेको छ, किन भन्दाखेरि हामीले 5 मध्ये 3वटा म्याच खेलिसकेका छौँ, जसमध्ये 2वटा जितेर एउटा म्याच भने चाहिँ हारेका छौँ र हेर्दैछौँ अब बाँकी म्याचेसहरू कस्तो रहनेछ। क्याम्बोडियाको एगेन्स्ट पनि रहेको छ एउटा म्याच, एउटा अर्जेन्टिनाको एगेन्स्टमा, जहाँ भनौँ न मिक्स्ड तर्फ चाहिँ अर्जेन्टिनाले एउटा हामीलाई पराजित पनि दिनुभएको थियो र त्यसको बदला यहाँ हाम्रो चेलीहरूले सायद दिन सक्नेछन् र यो म्याचेसहरू लिएर आउने छँदैछौँ हामी। तर त्योभन्दा अगाडि हाम्रो गिभअवेतर्फ एकपालि बढ्नेछौँ हामी, जहाँ म कुरा गर्दै थिएँ हिजोसम्म भने चाहिँ हाम्रो 100 डायमन्ड्सको गिभअवे रहेको थियो, बट आज भने चाहिँ वेल 50 डायमन्ड्स मात्र छ है त गिभअवे हुने चाहिँ खास गरी 50 डायमन्ड्सकै रहेको थियो ओभरअल गिभअवे नै एभ्री गिभअवे, बट मैले बिर्सेर चाहिँ बारम्बार 100 गरेर रहेको रहेछु। एन्ड वी आर ब्याक टु द 50 डायमन्ड्स गिभअवे। WEC24 तपाईँहरूले ह्यासट्याग लेखेर यहाँहरूले आफ्नो युजर आइडी र सर्भर आइडी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ कमेन्ट बक्समा। एन्ड द्याट्स अल। र यो लेख्नुपर्ने कमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले नेपाली स्पोर्ट्स एसोसिएसनको युट्युब लाइभमा जुन लाइभ च्याट रहेको छ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र आजको फर्स्ट गेमको विनर रहनु भएको छ वेल खेम महतोज्यू। राइट, कङ्ग्रेचुलेसन्स खेम महतोज्यूलाई। बाँकी 2वटा गेममा अब को विनर हुनुहुनेछ हामी देख्ने छँदैछौँ। तर अहिलेको लागि हामी अर्को गेमभन्दा अगाडि एउटा छोटो विश्राम लिनेछौँ, त्यतिन्जेलको लागि हामी विश्राम लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। पाइला पाइलाको भाकासँगै आँखाको ताल नमिले पनि हेर न कस्तो मिठो गीत लेखियो। उत्साहित
भिडको बीचमा पनि उसको कान ट्वाक्कमा थामियो। आमाको पछौरासँग लुकामारी खेल्दा खेल्दै फेरि कता गएर उसको आँखा अल्झियो। निराशा र डरको छायाले छोप्न मात्र के थियो, फेरि कल्पनाको हत्केलाले उसको मुटु समायो। Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've
watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. Every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy. And I ain't stopping, no I ain't stopping, homie regardless, And I ain't stopping, no I ain't stopping, I'm just getting started, let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep, riding through the city, Satan in the backseat. Hey yo, that's me, I run it like a track meet, a rap fiend, I set the bar high like an athlete. Step in the booth and Zach gon' drop that 808, 'cause the vibe is dope and the beat is cracking, now it's getting laced. I'm sharp as a razor blade, I can blow your mind like JFK. I do what I want, you ain't gonna box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. I stay fly, without a travel visa. I stay high, smoking on that gasolina. And when a Filipina tells me Malakita, I put two and two together like a ballerina. This music is more than a paycheck, no money in the bank 'cause I make sense. I put in work till I'm brain dead. I spit it fast, so like a break next, and the car goes wild. AM, mayhem. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumping, about to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. Be the first to get it poppin'. Gotta keep the party rockin'. The vibe is dope, the beats are
We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. Cause when you're high you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you land in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. Getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash and run, round, round. You got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle.
keep me on loop. I used to respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. Guess you keep coming back after telling me off, without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again, how about no again, again and again. I'm trying to tell you we can't be friends, struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy, girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash, round and round. You got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on loop. Yeah, when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you're lying in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like all I am to you is a pet. You think you own me? I'm nothing but a boy for you to wind up when you wanna pretend to get to know me. You got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? Round in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on loop. I'm halfway out, just trying to lose you now. Yeah, it was an illusion now. Yeah, I just wanna see you out. So give it up, leaving all your texts on red with the games you left now. Give it up, you're sick of all the things you said getting in my head now. So I don't wanna know, I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors locked out. Yeah, I don't wanna know. Yeah, I don't wanna know. Shots with a broken spleen, yeah. I'm back with the mess you leave, yeah. It's hard to stop in me, yeah. So I don't wanna know the things that you left in my brain, starting all over again, yeah. I only put it away, now you run back in my face, yeah. I'm done with all that you can say, yeah. So leave me alone, 'cause I don't wanna know. I don't wanna know where you go. I don't wanna know. Yeah, it was an illusion now. You're leaving all the doors locked out. Yeah, I don't wanna know. Yeah, I don't wanna know.
Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Shoulda know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut she load. Shoulda know say we no regular. Anything we ready for. Bet you never know. Bet you never know. Nah go take no talk, I beg no pardon, that's for sure. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Bet you never know. Bet you never know. How we are like the badness. We are like the globe. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling in love with me. Little sweet spice. Made a love potion for you. Little sweet spice. Made a love potion for you. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Oh, oh, oh. Filled with emotion, follow the signs. With this love potion, you will be all mine. I'm pulling you closer to me. You're finding it harder to breathe. The magic is taking over your mind entirely. I'm the only one that you see. I got what you want, what you need.
Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. So we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Born in the darkness, fight for the light. If this ever die, I'ma fight for my life. Keep fighting on, yes, I keep fighting on. We keep moving up, you can't hold us up. So I'm up above the clouds. So I can't see the ground. So I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Maligayang pagbabalik dito sa World Esports Championship 2024 or IESF. Ako si Auntie Nara at kasama pa rin si Ate Mo Chantel para sa huling dalawang serye sa araw na ito. Pero para sa serye natin ngayon. Actually one of the best heroes that you can pair with a Melissa, as long as you have another strong frontline option or a mid lane burst. So knowing that Nepal know that strategy, I'm already hyped up about this team. I agree. Imagine the AoE in the team fights. Ooh, yeah. It's nasty. Might be even nastier than a Ixia AoE damage. Ooh, yeah. The combination on top of one another. Of course. I mean, like Cambodia felt that earlier. So I feel like this is interesting for Cambodia because earlier they went up against a team that are willing to bring out something a little bit new in terms of the drafting. They had a Nixia with them that had a lineup with an Angela Martis with a killing spree emblem talent or main talent. And now they're going up against a team that can bring out what we said they can bring out. So for Cambodia, I feel like they can just default into some of their best decisions wherein just make sure Tegami is on something that can initiate and then have the roamer in mid follow up. If it's not Yui and Nabi setting up the initiation, it has to be Tegami and then the follow up or switch it up. I feel like as long as they stick to that, no matter what gets thrown their way, should be okay for them to handle. But even with that as one of the strategies that we've seen Cambodia really triumph with, I think that's also some information over to Nepal to utilize to their advantage as well, right? I mean, what happens if you shut down Tegami? What happens when you shut down all her comfortable picks out of it and give her a hero that just can't carry? Yeah, 100%. So if that's going to be the case, then Nepal has to, if possible, they can actually go back into picking up a Carmilla for themselves or pick up a hero who's very good up against lineups and rosters that have a jungler that want to initiate, bring them low, and then have everyone else to follow. Tigreal is usually one of the best answers that you can go for against that. So if it is within the drafting priorities of Nepal, pick up the Tigreal because that's good for dividing the team fight of Cambodia. And technically that is a hero that Onda Tato plays, right? Yeah. It's within her reach. We know that she's picked it up in the past. And what I really like as well about Nepal in general is that we don't really know much about their hero pool.
right? Yeah. We only know one or two heroes from each specific player. So I'm whether or not we're going to be surprised with some new picks maybe onto the meta. Yeah, they aren't afraid to pick up or pack lineups which with a little bit more magic damage. Again, the aforementioned Tigreal. Interestingly enough, the records that we can find from them have shown that the 2 games that they have played are with a Melissa. So is it the case of the one trick or is it the case of the signature? We've seen the Melissa, but what else is there? Or do they just really draft to play around the Melissa, which in itself would prove to be a very interesting composition for any team right now, because Melissa's one of those heroes that you don't rush to go for it. Really, if it's a pick 4, pick 5, and it looks good, that's the only time you pick up Melissa. I agree, because she's really strong in the lane. I think in particular lanes, she can be considered a bully because of her additional range that she has with the muddles. Yeah. But the problem with the Melissa, very similar to something like the Ixia, is the fact that if you're going against a team or a composition that has a lot of dive, Yeah. it's very difficult to protect because technically she only has that one dash for escape. Yeah, it's quite difficult to use Ixia in this meta game, but let's see. What if, just what if, that is the X Factor pick, the pick with which Nepal revolves their strategies around as we head into the draft, considering that they are that kind of team. Looking back at the history of their bans, starting first when they went up against Colombia, Matilda, Jushin, and as a blue side ban might actually be in the docket for them. And on top of that, I think it makes it as much more important that they deny heroes like the Ling, like these other very aggressive Tagami heroes, to be able to protect the Melissa in the back line. So it makes sense now that Nepal actually go for the Fanny ban in the first phase, just really respecting Tagami. Yeah. The other bans that they've committed over onto the blue side, they are willing to ban High Loss on the blue side. Good as well. Nepal has played Khalid and they played that up against Mongolia rather. That may have been one of the picks that gave Mongolia some trouble, and that's why Cambodia are taking it out. So we're looking at the Matilda. Matilda, High Loss, Hilda, I feel like might be the bans that they have Chip, their eyes set on. Jushin. Oh, Jushin as well. One of those heroes that you mentioned will be led through, unless Cambodia pull off a surprise move and actually don't give the chip. Aurora. Oh, they're respecting Nabi from earlier. Remember, it was the Aurora and the Edith of Nabi and the Yue respectively that gave problems to Cambodia. Oh, But this means that the Eve should be let open, right? Oh yeah. Problems to Mongolia. Yeah, so Eve is gonna be open. Vexana, Valentina are up in the mid. So that means Nepal might be looking to rush or prioritize a High Loss if it's available for them, but it's a good first 2 picks for Cambodia. Or they could be looking into rushing the Alpha, hence why they're deciding to ban out the Aurora, other than respect. I think that's valid, right? I think that's valid. Force Tagami on an assassin and just play the macro game, right? Play the objective game. Take it one step at a time in the early portion and try to out pressure the pressure that an assassin can have. I mean, we've seen the assassins work really difficult against things like the Faramis. Maybe that's something that they can also consider when it comes down to it, to deny the kill pressure coming in from Tagami. Spicy, yeah. But it looks like the Sicilian is going to be banned out here from Cambodia. There are Respect. going to be huge top prio picks that are going to be left open here Yeah, for Edmar. they're both respecting each other in terms of the bans and picks. Now it's Jushin. So it's a big trade of, if ever, again, it's not always we've seen the chip. There have been teams who just completely forgo the chip. If ever chip might show up as red 3 or blue 2-3, maybe even red 4 if it's still going to be open. So last ban, are they going to go into the Alpha Suyo trade? Oh, it's ban the Jushin. I'm feeling like it might be a surprise high loss rush for Nepal because Cambodia can only get one of the other. If ever Alpha or Suyo is not banned here, Nepal can pick up the high loss and then just pick up what's left of the Alpha or the Suyo. Would you pick Alpha or would you pick Suyo? At this point, I would rather see my high loss paired up with an Alpha. But if the Suyo is what's left for Nepal later, if ever that's the route that they're going to be going for, why not?
All right, it looks like chip is going to be left open, ladies and gentlemen, again. Right, I think one of the matches we saw the chip being banned out in the second phase instead, so it was completely ignored. I'm not really sure whether or not the chip is actually in the mix when it comes down to the hero pools for both of these teams. But if it is, it might be first picked here unless they, like Reptar Renmar man mentioned earlier on, the Suyo and the Alpha trade. Yeah, Hyla, Suyo, Alpha, Chip. Phobius is also still open. And Nepal's like weighing all their options right now. They know they cannot get this first pick wrong. So they go ahead and rush the Alpha. So for Cambodia, instead of getting the high loss, they might consider getting the Gatot Kacha. But again, I believe in a strong defense around the mid. I'd rather get high loss now, as the Aurora's not going to be available for you. Might be susceptible. So you go high loss Suyo or high loss and... I think you can leave Suyo for later. Yeah, because I can go red 3 for sure. Oh, they go for the Gatot Kacha instead. I mean, they could try to get both the Hylos and Gatot Kacha. They might even consider getting a mid laner because really, right now I'm just looking at the invade possibility of Nepal if they get Hylos and Alpha. So they get the Vexana. Not going to be as clear-cut in terms of defending. Just a lot of pressure now on Tanabe to get the Terrifies and the Eternal Guards once she hits level 4s correctly. For sure, but it's also a really good, I would say, passive counter, soft counter. If even Nepal want to go for the high loops here. Yeah, exactly. It's soft. Like, get the Terrify now. So, I think it's confirmed that Nepal love to play around the Melissa. That might be their main pick. And that's one of the reasons. And of course, high loss does go into Nepal's lineup, paired up with the Alpha, as we've been pushing for. So for Cambodia, are you now going to get a gold laner? That might surprise this Melissa. They need a little bit stronger damage output. Okay, Hayabusa. Hayabusa, Gatot Kacha. If for a good amount of Melissas, might be a little bit worried to go up against that. But the Vexana wanted to get a little bit close. Yeah, it's the gold lane matchup now that's so dire for Cambodia. I have a question about interaction though here. With the go away that is available for the Melissa, does that protect against Shadow Kill as well as the Avatar of the Guardian? Oh no, I mean once a Shadow Kill is locked in, you're still gonna get Shadow killed inside. What about the Avatar Avatar? of Guardian? You're gonna get hit, but the moment the Gatot Kacha lands, he gets pushed out. So he won't be able to do that thing, taunt, the enhanced basic attacks or whatnot, but he'll be able to dive in and deal the damage. Some Melissas that I've seen use that up against a Gatot Kacha. That's why in your server, I find myself in the Indonesia server playing there when I'm paired up with the Melissa I usually played with. Does not like a Gatot Kacha full magic damage build because the Avatar of Guardian will still hit. Okay. So the initial damage hits, but there is a layer of protection from the aftermath. Yeah, from the aftermath, because you get pushed out right away. So the Edith gets banned here by Cambodia. But my big question is, how else are they going to try and protect this Melissa? They've locked in the high-lows. Do they need some more degree of crowd control in their mix? Oh, of course. I wouldn't want to see them go for a greedy mid laner. Whoa. Okay, they can actually go high-loss EXP and then Carmilla roam. So they'll have a Carmilla and another mage in the mid. Distribute that damage, so it's gonna be Carmilla Alpha. They can even go with the Sicilian blocked out. Oh no, I'm leaning a bit more towards Tigreal and strong bursty high control mid for Nepal. Makes sense. It makes sense. We'll see whether or not it pops out, but for the moment, we do see the Hilda being banned up by Cambodia. It makes sense. They want to be able to protect the Hayabusa. They want him to be able to have a good farming pattern in the early portion of the game, seeing as how we've seen the Hilda become one of the main ways to shut down an assassin. We've seen Tagami when she's given space, and so Tagami's space they will try to give. Nepal, on the other hand, with the 1-1 ban, is the 1-1 a good lane against the Melissa? Is that why it gets banned out alongside with the Claude? Should be able to get out of the Muddle's range relatively well. I still feel like a good aggressive Melissa will be able to temper what the 1-1 wants to do in terms of avoiding her. But at the same time, I think they're going to be playing slow from the front. Also, one of the reasons why they took away the 1-1. I have a very crazy suggestion for Nepal if they're willing to play into it. It might mean a quick snowball, but hey, if you want pure damage distributed well, you can go Carmilla's Cyclops.
You already have a good source of crowd control from the Carmilla and the Alpha together. The Cyclops will lock one down. In the late game, the damage distributed by the Curse of Blood plus a Star Power lockdown. I don't think it's out of the question. Yeah. We've seen even Team Indonesia pick up the Cyclops in the mid lane, right? Again, it's just a crazy suggestion. If they default into Valentina, I wouldn't mind. Valentina Tig, if it's gonna be Carmilla, then you go for the big bursty type of mage. And it would make sense, right? Valentina has a lot to take away from, right? We have the Terizla, you have the Vexana, you have the... Whoa, okay. Whoa, there. We have the Lilia as well as the Yuzong, I believe. I do not remember the last time I casted the Black Dragon form of the Yuzong. Okay, so they get the Petrify. I think that's what they're looking for, another layer of crowd control, dueling, I believe. She's confident to duel up against the Terizla. Goldener for Cambodia here needs something with reach. The tough thing is you can't go Leslie, you cannot... carry might be a bit tough, you need to maximize the dash. Are they just gonna... Are you gonna default into Harith? No, you have the Lilia Melissa to deal with. Try to pull off a Beatrix, but then again, just think about the Petrify and then the presence of all the shadow energy on the floor. Bruno, I get it, but at the same time, oof. I guess they're going back to comfort for Yui Fendi. Yeah, could be Yui Fendi. They could have probably just went for, hey, Yui Fendi, what do you want to pick? Do you want to just pick up your best hero that could potentially win up against a Melissa? And you said, okay, just give me the Bruno. I feel like there's a player call already at that point to say confident in that matchup. Yeah, because even in the previous bout that we saw with Saudi Arabia, the Moscow pick was a little bit iffy, but it turns out it was a power pick and she was able to perform on it. So it's still a wild card. It still might work, considering. But as a whole, we haven't seen Yuzong in quite some time. How do you think it's going to work out? Yeah, I mean, one of the reasons why Yuzong fell off is with all of the damage available. That right now, I feel like they might be able to answer it, but my mind goes back to the whole Petrify combination. Is it going to be enough is my biggest question. So we might throw that question over to our casters. So Mirko, Naisu, take us away for the next game. That's me catching it. That's me catching the question. Heading on over here. Thank you guys, Eterna, Renmar, for breaking down our drafts here. Yes, once again, me, Naisu, with Mirko, and we're down to match number 5 for the day. Again, last day of groups. We're going through Group B. And this is going to be interesting, man, because Cambodia's lineup is obviously, it's really good. You have the Hayabusa for that scaling and everything else, and I think they covered their bases really well. The great thing about it is who they're against. Nepal's lineup is not something you see technically every single day. I mean, it has been a minute, Mirko, since we've seen the old Yuzong come through. The staple pick before for the XP lane is now rocking that Warcry emblem and the Petrify. How do you feel about this? I don't know, like you said, man, we haven't seen the Black Dragon in the Land of Dawn for such a long time, so I guess we'll just have to see with this game, right? If Nino can actually do it, can do well for Nepal here on the Yuzong, but there's something else that hasn't really been too common, the Melissa pick. Oh, yeah? It's been, I would say, a really good way to actually stop the Harith in lane itself, but in a lot of these skirmishes, because she's very reliant on Inspire and very reliant on, like, the single burst, technically, while you have that duration on Inspire on, it hasn't really been too prio. In more of the burst metas, I think the Melissas have been able to get more value. But here, Yui Fendi actually decided to go for the Bruno against the Melissa. And based on my personal experience, it is still actually favorable for the Melissa. If it's a 1v1 in this lane, 50-50, it's still, Melissa win. I would have definitely thought, something like a Moskov or a Claude could be the better answer towards the Melissa here in the lane itself. Something with a blink to just get away from the muddles. But technically, Bruno has a way to deal with it. It's just, you need to slide tackle when she uses first skill. Yeah. You can't use the slide tackle before first skill, because then you can just, then you're stuck. You can just move the muddles to where you want it to be. I guess that's why you have the Purify. Maybe that helps a little bit, but... it's part of it too, where the panel was like, maybe it's also just some of the comfort. Yui Fendi, obviously, previously playing this Bruno here. One thing that I do notice too is Nepal's lineup should be able to do quite a bit of damage early on, just because even so with double Warcry Emblem, now I know, mini control is not going to be there on the Melissa early on for all these fights, but later on, especially when you go in and when Yuzong was just prominent for so long,
part of it was just you go in, you get the Furious Dive off, you get a stun, you get a Petrify, and then that sets things up so well. Now imagine you can do that even easier now that you have a Glorious Pathway with you. You could be able to land the Spear of Alpha a little bit easier too here for Mau Mau, but they're going to start up the Turtle. We'll see if Cambodia can actually get in position for this. They're trying to find that window to actually initiate this. Tagami on the back side. No penalty zone, and the retribution comes in. A good Petrify and a Furious Dive catches Tagami, and she's going to be forced to go with the Quad Shadow into the back again. Glorious Pathway disengaging for Nepal, and they're able to get the win on the first Turtle. This is the power, Mirko, of Revitalize. You know, this is why every single game that we see in right now in the current meta, you almost essentially have a one Revitalized for each side, but there has been instances where you have double, right? And a lot of the times you see these little first fights break out, these first skirmishes or team fights, and really it's who's able to go ahead and get that proper Revitalize and heal the multiple members that they're looking for. Now, part of that layering too is the fact that, you know, you have Black Shoes here to be able to play into. And we know, you know, Lilia hasn't popped up too often either, and I think she's still one of those maybe underrated heroes, right? You're actually surprised at how much damage she can do, and then even so, when you're clumped up around the Revitalize, you're trying to play around that, or the Avatar of the Guardian, you almost have free range to just go ahead and pop off the blooms. What happens when she gets the Ice Queen wand? You know, it's that even more difficult to go ahead and fight against. It's going to be really, really tough, and you can already see how it's difficult for this Bruno to win out in the lane here with the muddle control. I think if it's just pure laning, Melissa has got to be one of the best heroes to sit there in the gold lane and win out the skirmish. So if you actually are looking for a weak side pick in the gold lane, that will certainly get you some dubs in the skirmishes and can actually even hold up 1v2. Go for the Melissa. It's a really underrated pick right now. And you can see in the mid lane too, I don't know, it seems like Cambodia have a lot of tempo on the map, but they just don't know what they are going to use it on, right? Because right now there's no neutral objective, and unfortunately for both these compositions, they're kind of built for neutral objectives. Thing is, if we talk about scaling game, if the game is truly this slow, we're probably looking at like a 15, 16 minute game. Yeah. Melissa's going to be a beast. That's true. You know, and, you know, we've seen so much of this just because of the fact that we haven't seen Melissa too much. Do you think she still goes Malefic Gun? Like, is this still a... you know, that's a good question. Because she already has an advantage, technically, with the muddles with range, right? So then, how does that work if you do end up locking in Malefic Gun? Because so far, I would say the majority of the gold laners that we've seen, they actually pick it up. You know, the timing might be different, but essentially, they've all picked it up. Second turtle of the game is going to be the focus right now. Also, Tagami relying on the front line that they have here. Even the penalty zone can be enough to start things up. Well, right now, just a reset happening. Early Dragon Form going to be used. So that's burned out. They're going to go for it. Good Tagami for Tagami right now. Let's see if the taunt is going to be there in time, and that's with the Spear of Alpha. Still Tagami running on the retreat battle, going back to Quad Shadow. They're all going to be clumped up together as Uwe is unable to get the big taunt. We'll charge it up again. It's just a neutral objective take. No kill on the board, and Ondatato will still be able to escape. Man, 0-0 in the first 5 minutes. I'm telling you, man, it's those Revitalizes. We've seen so many good setups, good flicker defensively. So Navi's going to be fine. But it's just, oh, hold on, this might be a kill here. Yeah, Moshi will be able to escape. Johnson's not enough. Not enough just yet. They're still going to be able to clear out the waves. And yeah, I guess we can take a look at the items here. It's a 600 gold lead actually for Melissa on the way to a golden staff second item. This is a little uncanny. You know, for all the games that we've had on the stream so far for IESF, I can't even recall, even back for the MLBB Open Men's, that we've had 6 minutes, no kills. You know, it's this is one of the games, like very you said, where based. very objective based, and it seems to be that way. And also, it's not so that much that they're not trying to fight or trying to get the kills. It's just Revitalize. Honestly, the Revitalize has been it. I wish we had a total healing meter, because I'm sure it'd almost be relatively even between the two Revitalizes here for both sides. You can see that too. Good gold farming happening here, like we've mentioned, for mini control, just to go ahead and kind of keep that lane in the advantage in the gold. So that's already looking pretty much of a threat. Yeah, big threat. AOG forced out. Revitalize too for Ondatato. An interesting Revitalize. Doesn't look like we're too far low of HP. Now muddle placement into the back with the Spear of Alpha 2 with no Avatar of Guardian will be taken down. First blood already. 6 minutes in, and that's 2 on the board. Yui Fendi falling as well. In the mid lane, a trade possible for Cambodia, but they're already on the way to the mid lane. I don't think they'll be able to take this down. Penalty zone
to lock Nino down. It's also the Eternal Guard and the Curse Blast to take her down. But again, big resources utilized here. A turret up top falling for Nepal to take. It's traded with the bottom lane as Sagami has picked up another. This is where you're showcasing some of that experience that this team from Cambodia obviously has, the shot calling that's being made. Even when you have that exchange happen on the top side, Tagami's able to push that tier 1 in, they get a pick-off kill in the jungle, and now they get an objective, right? Second turtle for them in favor, so 1-2 in turtles. Cambodia gets a small advantage, but Nepal's fighting. Like, they are really showing that they're willing to go ahead and fight, and I think they really are leaning hard into the fact that, yes, they have this Melissa, and when that Inspire is ready to go and unleash, their fighting potential is going to be great. I mean, even earlier on, you know, Spear of Alpha is enough to go ahead and catch someone if they have to, but I think Cambodia also has to be very cautious on the timing of the Revitalize. This is such a major part in their lineup, in their idea and strategy in taking this game. So very small leads that we're looking at here. 8 minutes in, this is going to make it for a very interesting Lord. Probably the most, you know, just slow build-up that we've seen up to the first Lord for the most part, at least here for WEC 2024. And I don't know, man, when you're looking at how things can fall into place with both team fights, it's really just that execution. Both teams have so many tools to initiate or disengage, but I feel like if Cambodia doesn't lock down mini control, they're gonna have a really tough time with that fight. If you don't lock down mini control, you're gonna lose control, right? Goes with it here, and I agree with you, man. Especially considering mini control is actually on the way to get that power spike relatively early in the game. Usually we would expect for a Melissa to get it like by 10 minutes, 11 minutes even. Yeah. She should be actually getting it around 9 minutes here, considering she's just ahead of the curve when it comes to farm, a level ahead of Yui Fendi. He's actually positioning for a possible ambush on Datato, very, very low. Does have to revitalize still. The Curse Blast comes in as well. Moshi is looking for the penalty zone. The OG connects, and also the penalty zone there. Mini control will be taken down under that turret. The Curse Blast into the go-away will be able to penetrate it down. Petrified defensively. Moshi still swinging a hammer down as Nino Echo is trying to desperately to get some space for Coffee to escape. Ue will just zone him away. Lord will be spawning in the game, and it does look like Cambodia won't be rushing towards the Lord. They're just going to go for the turret first. Looks like Tagami might start it up, but obviously two Nepal team members still around the corner. So all that, you know, for that tier 1 turret on the top side, but you saw that was the plan, Mirko, right? Just get mini control out of the picture and you're okay. They lose so much damage when Nepal loses mini control. So with that, they'll get in position. They played the map to their favor. Cambodia working around the fact that tier 1 turrets down the bottom. They might force a fight here. Early penalty zone, but also the glorious pathway. So it's a battle of resources, a trade of big ultimates. Both of them just hovering over the Lord, trying to go for that Lord dance. They go for the Lord dance. They're going to keep it up. It's going to reset. They know they're down some crucial resources too. Penalty zone still waiting here for Moshi. Once Moshi has that, they've got a couple options how Cambodia wants to approach the fight. They'll keep things cleared the best they can, but even so, you know, you're still looking at the fact that both roamers have that Revitalize, trying to fight for control around this Lord Pit. This is a great picture of how this entire game has gone for the past almost 11 minutes. There's the jump in. Leo G from Ue, it's still on a mile though, and you can see that shred coming down, terrifying. Eternal Guard at the penalty zone from Moshi, locks 3 members down. Inspired with the goal away, Tagami unable to get the shadow kill into them all, but now gets stunned down. The damage won't be enough just yet. Mini control will pick up the win of nature. You can see the health bars of Cambodia very, very low. Mini control and Coffee still surviving. And Cambodia seems like they're still going to go for the Lord despite having this very low HP bar on Tagami. She might be enough of a threat, I don't know, to stop this. She's going to get zoned out, though, by Yui Fendi. Yui Fendi? Even with nature, Yui Fendi just solo kills her there. I think a bit of help from Nabi with the Curse Blast earlier, but Mini Control's got to understand that without the Inspire, she's not really that big of a threat. Not that big of a threat. I was thinking, you know, if she would have been able to plant up at least with Coffee there, then maybe they would have delayed the Lord, but unfortunately they just get taken out, and now Cambodia, momentum in their favor, waiting for that Lord to come up. They're going to be focusing on this tier 2. They'll clear out what they can. Look at that Worldy just pow. Over, bouncing over to these members of the Lord, man. Taken again. Cambodia have really just won out the objective game. We were talking about how slow the game was going, and obviously if you can get the objectives in a very slow game, this lead will still build up, and it's actually more dangerous than a
active game, a very aggressive game. Because there are no shutdowns to be claimed here for the side of Nepal. There's only a shutdown for Nabi. It's a very hard target to actually go for. And Moshi's just zoning Mao Mao away. Actually, this might be a kill. No. Spear of Alpha defensively. It's a tier 2 down below. A tier 2 up top taken by the Lord as well. And they're going to work on this mid lane tier 2. That's a crucial thing. Even if you can go ahead and just burn out an ult, burn out a battle spell before the Lord makes it to the base, it's going to give you that minor advantage, and that's what Cambodia looks to do. Tier 1, finally the mid lane goes down. Slowly, Tagami was walking in with that Lord, and now the eyes set on the base turrets here. Taking quite a few shots, still being worked on all fronts. That top turret looks like it might go down. Tagami. Ooh, in the bottom lane just assassinated. The Worldie's still just bouncing on them. They're still grouping up. 2 base turrets taken down. Cambodia are just assassinating, splitting them up. I think that's all they get. You know, Nino Echo's going to be up in about 15. They still have that wave pushing in mid, so they might look to fully expose the base at least, unless Cambodia plans to end the game here. So they're going to drop down the defense. All on mini control. AOG coming down as well. Mao Mao going to be caught, still able to sustain just a bit from the minion waves. Yui Fendi free hitting them. Comfy very, very low. Now mini control jumps in with the Inspire, and you can see that burst damage. And she pops into nature to survive. Mao Mao still clearing the waves. They're able to survive now. Very late DHS. I think it's because she had to go for the Wind of Nature. Yeah. At this point, 3 base turrets down, Naisu. It's bleak. It's bleak right now, and as you're looking at it, there's the item check. You know, you have Golden Staff, Crows and Scythe, and the she DHS. sell Wind of Nature? She's pretty sure she sold it because she bought it earlier on for that fight, and then once it procs, she sold it out. So it looks like she's going Rose Gold next. But man, this is, you know, you're delayed, and you're falling behind further. You can see that she is the biggest damage dealer by a long shot for Nepal. And when that Inspire is available, you can see it, right? You get a really good preview of how Cambodia has to be very cautious when mini control is in control. And every single time that Inspire is available, you have that kind of smoking gun, if you will, and you're actually able to contest. I'm wondering if Nepal actually wants to go ahead and contest this Lord. They are going to get the information, but this is going to be started up so fast because Mao Mao's still on the bottom side. So what we might be seeing is Nepal just making the decision, you know what, guys, let's go ahead. Let's form up in the base, clear what we can. We still have good damage available to us. Again, they have a Lilia. We know Lilia can clear waves pretty well, but part of it still is how well can they defend with their backs against the wall, because right now this is a massive lead for Cambodia. They'll try to catch up to what they can, but they don't have that much time, as Lord will now make the way down the mid. This is a big pickup too for Nabi. Nabi's plan here with the Winter Crown is probably just to go ahead and drop the Eternal Guard, flicker forward, get a stun if they can, and then just kind of be that sacrifice where they're going to focus here. Finally, the Rose Gold is picked up. Lord makes its way into the base. We'll see if Nepal can have a defense. Already taking a couple shots here. All right, Hylo's very low. Mao Mao already taken very low too there. Worldy not used just yet. The Black Dragon form already with the penalty zone, locking them down in the back as well. It's mini control who will fall. And Yui Fendi is just wreaking havoc. This defense will not happen for Nepal. It'll be Cambodia to take the game in the 15th minute. It was a long shot for Nepal to be able to defend against that kind of deficit they were working against. Items locked in, great synergy coming out from Cambodia, especially the back-to-back games that they've showed us here. And really, I was hoping, you know, that Melissa would be able to pop off, get that defense going, but man, it just was too difficult, especially with how much initiation came through from Cambodia's lineup here. A few misinputs definitely there with the Wind of Nature also just sold in the later stage of the game. You know, I don't know what that was. I think maybe wanting to get the DHS, but obviously selling it away. Losing a whole lot of gold for that trade, and in the end, Cambodia were just able to out-navigate them, I would say, around the map, right? Going for trades on the other side of the map, getting the macro advantage all of the time, and after that happened, it definitely felt like Nepal were kind of lost. They were confused as to what to do, whether they want to match the side lane control, which is just very difficult to do with this kind of composition that needs to just group up as 5, or fight the 5v5 while already down with a macro advantage. So again, they can just constantly go back and forth, go back and forth. The Lord is always a forced error. The neutral objectives are always a forced error. And they were just baited in, fished in, reeled in by Cambodia. That's how it felt, because a lot of times, you know, it felt like Cambodia was just choosing these fights, man, that were, the whole purpose of them was to really get either a battle spell out or an ultimate if they wanted to. Sometimes, even earlier on, the reason why it played such in favor of Cambodia is because
really comes down to those two revitalizers. You have one on each side, you know, you're able to pull through with it. Maybe you get them to burn theirs first, and that gives you that minor upper hand in a lot of those fights. And it's funny too, because this is one of the games, one of the matches where it was relatively passive, you know, for a lot of times. Like, objectives were obviously secured, but the fighting just, no one fell, no one dropped because of the two lineups the way they were with the revitalizers that they had. So again, this is a great execution. I think this also really paints the picture of our current meta right now. You've seen very different forms of playstyles just today alone. And I mean, even back with the MLBB Men's Open, and adjustments are still being made, you know? So it's been absolutely great to see how Cambodia has adjusted. We're gonna actually throw it over on stage to have an interview alongside Bara, I believe, and Cambodia. Well, ladies and gentlemen, again, congratulations to Cambodia. Wow, back-to-back, the fire is real. So how do you feel right now? 2 matches in a row and non-stop winning. សម្រាប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងពេកដែលឃើញក្រុមពួកខ្ញុំធ្វើបានល្អដល់ថ្នាក់ហ្នឹង Oop, let's see. Let's go. Yes, you see, even the mic went up because it was that intense. Even the mic was too excited. It's like, I don't want to talk. Let's go right now. She said she's very happy and excited that she's made it this far. Oh man, and Nappy is happy with this one. So, how do you feel about the championship? You're gonna reach to the top? សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទៅដល់ចំណុចកំពូល For her, she's looking to the grand finals. Let's go, grand finals, of course. Anything you want to say back home to your family, friends, and even your fans? ខ្ញុំចង់អរគុណទៅកាន់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់តែងតែ support ពួកខ្ញុំជាពិសេស teammate របស់ពួកខ្ញុំដែលគាត់ខំលេងថ្ងៃហ្នឹងតាំងពីម្សិលមិញដល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកគាត់សហការគ្នាបានល្អហើយនឹង coach ហើយនឹង assistant របស់ខ្ញុំដែលគាត់មើលថែពួកខ្ញុំបានល្អ She wants to firstly she wants to thank her family for supporting her, for letting her come here. Secondly, she wants to thank her teammates for playing well together, and thirdly, she wants to thank the coaching staffs. Beautiful stuff, and it's always good to be appreciative in this beautiful celebration taking place right here at the IESF WEC 24. And it's back to you guys. Let's go. Thank you, Mara. Thank you as well. And congratulations to Cambodia for that decisive victory over Nepal. And that should put Nepal in a position where it's quite precarious in their groups, right? I believe they did lose a match earlier on, and then they had to lose this match against Cambodia. And, you know, in her interview, she did mention, you know, she's looking forward to the grand finals. And I think that's a realistic idea, a realistic dream, and a realistic goal. Yeah, actually, them taking down Nepal have solidified already that they are the best team in this group. They also got to take down Mongolia earlier, both relatively close matches. So for sure, Cambodia should be in a very comfortable spot. While for Nepal, you mentioned the key thing about describing this lineup: decisive victory by Cambodia. They were more decisive, and they weren't hesitating in terms of making the right calls, the rotations, even though their early game was read and was mitigated by Nepal. But then they got into it again with some very decisive moves, making the most out of Nepal, seemingly forgetting to manage the minion waves, them being a little bit too eager to try and defend things that they needed to fully defend on, or maybe not even just taking into consideration all of the initiations that Cambodia had. It's not that they weren't decisive, they were decisive, but there were times where the decisiveness should have been just a little bit more tempered down, be a little bit more patient with initiating. And it just leads me to believe that when it comes down to the laning phase, when it comes down to the early game, Nepal, they've got it in the bag. For sure. Right? But when it comes down to the longer team fights, the macro decisions, it feels like Cambodia is a team that's a lot more experienced. And they know what to do in that particular scenario. And that's how they were able to regain control. Because, like you mentioned it earlier on as well, right? For the first few minutes of the game, it was a 0-0 kill board. Yeah. There's one way I described it to you. It's like, wow, this match feels very Filipino. It's like both of them just trying to find little advantages, push out the minion waves. But then as the game was getting into the mid-game power spikes, Cambodia just looked much more comfortable, while Nepal was the one trying to, okay, our early game planning is done.
how do we play the portion of the game where it's a little bit more instinctual, where it's a little bit more, what's that word? Improvised. Yeah. You're just trying to make plays out of the information that you have. And yeah, for sure, that's where Cambodia's experience shown in. While Nepal just looked like they have the right tools, but it's just like, I wouldn't say didn't know how to use it. It just wasn't quite there yet in terms of the mastery. It wasn't sharp enough. Wasn't sharp enough. It was very sharp in the early game, but in the mid-game power spike around 7-8 minutes, that's when you started to see the dip. And it's unfortunate, right? Because when you say they had the right tools, I completely agree. They had really good winning lanes in their drafts, and that's why it was a lot easier for them to win out in the laning phase, but then they weren't able to translate that over to the mid-game and towards the late game. Yeah, right? I think that's where it goes down again to our doubt of the Yuzong pick. Remember, Yuzong has dipped out of the meta. If this was any other time, you would have said, oh, that Yuzong's good because you can dive the Bruno, you can dive the Lixana. Perfect. But we're not in that era anymore. We're way past that. You need an EXP laner that can sustain. Not just root, not just deal damage, sustain. And that's what Terizla has over. The Terizla can root, the Terizla can crowd control, and it can hold the front line as well. Facilitator. Facilitator. I think that's the type of EXP laners that we have found run rampant in this current meta. It's not damage that we're looking for. That's why you don't see too much of the, the Badangs or like the Benedettas. The Viroth. Paquito as well. Yeah, Paquito completely gone. Yeah, we're seeing more of the Hyaloses, the Gatots even. You can even make an argument for that. These facilitators are huge, and unfortunately in this particular match, it did not pay off. But should Nepal have another game? If I'm not mistaken, yes. Argentina. Yeah, against right? Argentina, because we saw the Cambodians play twice today, and if I remember schedule correctly, that means we have 2 Nepalese matches. Oh, interesting. I hope we get the updated, stats coming up real soon, because I'm a little bit more blind than I was earlier on for Group A. And I want to know what's been going on, backstage, right? Because as you guys know, ladies and gentlemen, about the games that are not being played on screen, there are some games being played in the back of house and not on the main stage. And those are the ones that I really want to know. Okay, it looks like Redmar is expressing what's going on. There's an update. What's the update? Argentina got the win over Mongolia? Huh? That's massive. Mongolia from favorites in the group to suddenly going on an L streak. We're going to have to double confirm that, but based off of the results in IESF.gg, yeah. Seems like Argentina got a game of Mongolia, which makes the matchup between Mongolia and Colombia a little even more spicy as Colombia fell to Ukraine. So right now, if I'm not mistaken with the mental math, Ukraine and Cambodia should be the top performers of this group currently. Are there any updates to Ukraine's games? For the Ukraine games, well, yeah, they took one away from Colombia, and then they're going to be playing Cambodia last. They're going to be each other's last matches today. That's going to be the last match we're casting over. Oh, let's go. Okay, so there it is, ladies and gentlemen. I'm excited. Yeah, I am. Because I still don't know. Okay, sure, Cambodia shoe-in. Yeah. But with Argentina winning earlier on, does that mean that Argentina could possibly be the third place? Yeah, that's like the super interesting thing. Now, again, we've been painting Group B as the group of surprises. And we're just double-checking on what we have right now in terms of the groups. Currently, in the last update of the standings, it is... Oh, okay. So it's Cambodia at 4, Ukraine at 3, Nepal at 2, Argentina at 2, Mongolia at 1, and Colombia at 0 points. So Mongolia suddenly is in the red now. That win of Argentina over Mongolia was big for their campaign because now that puts them tied with Nepal, if I'm not mistaken. That's dangerous. We're getting to the final matches, ladies and gentlemen, right? Like, these points are as important as ever if they still want to make it to the playoffs. Only top 3 will be able to move forward to the playoffs. Bottom 3 will be eliminated here right now. Yeah. And remember, the top 1 team of Group B will face off with the top 2 team of Group A. Top 1 in Group A faces off top 2 of Group B. And then you'll also be getting the third place teams going into lower bracket matches, which again, they're not going to be facing off against each other immediately. They're actually going to be waiting to see who loses in the upper bracket matches. So they still get a little bit more time for information. I agree.
It's quite interesting, right? I don't think I've ever casted for a playoff with this kind of system because it's usually the upper brackets that they're waiting patiently for the lower bracket seeds to go forward. Yeah. But this time it feels like the lower brackets get a little bit more of leeway. Yeah, you get a shot. It's you still get one tournament life, but at least you have a chance I to like that though. read your opponents a little bit better. Yeah, It makes it balanced. Yeah, just a little bit more balanced, not so punishing, because some other leagues are so punishing with the lower bracket system, which is still that is very understandable. Agree. You know, you want to reward the winners and then really test the teams that have struggled so that you can. Well, I mean, coming from a country where a lot of our major international championships were won through the lower bracket, you know, it does forge a different kind of champion to be able to go through the LB. So now with Group B being so, wild, I wouldn't be surprised if by the end of this all, what if at the end of WEC, our champion comes from the lower bracket. But that's still a little bit down the road. We still have the last group set of Group B matches coming up. So, without further ado, ladies and gentlemen, before we get into the brackets, before we get into the update standings, we are going to go to a short break, you know, to keep things suspenseful, to keep things intense, and to keep you guys on your toes. So with that, we're going to throw it to a break. We'll be right back. Don't go anywhere. You sure do like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun in games until it doesn't. Toss me out now, hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up in the window. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate. Try to paint me like a no-name, so sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you, please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies, you wanted my demise, now you're watching me rise, rise, rise. Up in the window, smaller and smaller you fade out. Up in the window, yeah. You cannot get my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. You cannot get my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate.
Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, levitate. Watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate, watch me levitate. Watch me levitate. Kill my vibe, no, there's no way. I'm flying high above all your gravity, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Kill my vibe, no, there's no way. You can say what you want, call me insane, trying to bring me down, but I'll never stay. Hey, hey, watch me levitate. Watch me levitate. Hey, hey, watch me levitate.
Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. I'm living the moment so you know even tonight. We're here now, let's party together. Tonight is forever. We're here now, let's party together. Tonight is forever. Let the rhythm move us, yeah baby, take it too far. You're at the center of my attention, yeah you got me so lost. I love the way that you move and how the lights keep up the groove. We're like in a movie, baby, but it's ending too soon. We're here now, let's party together. Tonight is forever. We're here now, let's party together. Tonight is forever.
me how to love, yeah. Call me when you want. Sunshine on my door, yeah. Nowhere let you go. I just need to stay alone, yeah. Need to stay alone. I've been on my own, yeah. I've been on my own. I know, you know, I changed a lot. The sunshine on my eyes. It's been so goddamn cold tonight. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. I don't know, you got me out of control. I need to let it go, yeah, let it go, yeah, let it go. Tell me how to love, now you got my heart on lockdown. I just wanna feel your body. My heart is a ghost town. I don't need no love now, that's cause I don't need nobody. I know, you know, I changed a lot. The sunshine on my eyes. It's been so goddamn cold tonight. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. You better call me up. Whenever you're gone, I can change a lot. I don't need the shots if you're so alive, but I need you now, yeah, I need you. I don't need a show. I'm waiting for the right time, baby, you don't know. Time is space now. You got me feeling this now. All access when I walk in the club, but only if I've been a guest listed. All access when I walk in the club, but only if I've been a guest listed. Walk in the club, walk in the club, walk in the club, walk in the club. All access when I walk in the club. All access when I walk in the club. I'll try to make you right for me. But the right
is now and it's never, never it seems. The only thing for you is me. If society so tragedy, yeah, already all it is a memory. Oh, and you discover the only thing for you is me. I'll try to make you right for me. But the right time is now and it's never, never it seems. The only thing for you is me. If society so tragedy, yeah, already all is a memory. Oh, and you discover the only thing for you is me. Only thing for you is me. Tell me, is it clear that I still wanna be? I see you denying, but I know that I made it clear. I want you to know that I'll be close through the darkest when the sky is getting bright. I'll hold you, I'll never let you go. When you're falling, I'll be closer. बाबु उठ जाऊ पाइला पाइलाको भाकासँगै आँखाको ताल नमिले पनि हेर न
कस्तो मिठो गीत लेखियो। उत्साहित भिडको बीचमा पनि उसको कान ट्वाक्कमा थामियो। आमाको पछौरासँग लुकामारी खेल्दा खेल्दै फेरि कता गएर उसको आँखा अल्झियो। निराशा र डरको छायाले छोप्न मात्र के थियो, फेरि कल्पनाको हत्केलाले उसको मुटु समायो। राइट, हामी आइपुगिसकेका छौँ लिएर अन्तिम म्याच ग्रुप स्टेजको नेपालको लागि। फेरि पनि एज द कास्टर्स म सुदन राई र मेरो साथमा जोडिनु भएको छ सुयोग राई। र यसपालि चाहिँ अब यो फाइनल म्याच अति नै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। यो डु अर डाई सिचुएसन रहिरहेको छ टिम नेपालको लागि। यो म्याच जित्नुभयो भने मेबी प्लेअफमा जानुहुनेछ, तर यदि यो हार्नुभयो भने उहाँहरू नकआउट हुनुहुनेछ यो IESF को ग्रुप स्टेजबाट। यहाँ डोडा सिचुएसन लगभग दुईवटा टिम नै हामीले सिमिलर नै देखिरहेका छौँ एउटा स्ट्रेन्थको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि। र उतापट्टि हाम्रो मिक्स टाइपको जुन म्याचअप रहेको छ त्यसको रिभेन्ज लिने पनि एउटा सानो मौका भन्न सकिन्छ नेपाललाई। हेर्दैछौँ उहाँहरूले कतिको रिभेन्ज लिन सक्नुहुन्छ। हामीले ह्यारी त्यति युजली पिक भइरहेको चाहिँ देखिरहेका थिएनौँ, तर वेल अनएक्सपेक्टेडली आज सायद हामीले ह्यारी देख्नेछौँ हाम्रो नेपालको म्याचको भित्र। किन त्यो मोबिलिटी स्पेसली हुन्छ नि जुन खालिद पिक गरिसकिएको छ, त्यो खालिद पिकमा ड्यासेसहरू त्यसमाथि त्यो प्युरिफाईसँग पक्कै पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। प्लस ह्यारिद पिक अफ गरिसकेपछि त्यो अर्ली गेम अग्रेसन हुने रहेछ, तर अब मेलिसा आइसकेपछि चाहिँ हल्का अब क्वेसनेबल रहनेछ त्यो ह्यारिदको त्यो अर्ली गेम, किनकि त्यो इन्सपायरको साथमा मेलिसाले निकै राम्रो ड्यामेज गर्न सक्ने नै छ र त्यो म्याप प्रेसर स्पेसली त्यो गोलमा निकै राम्रो तरिकाले दिन सक्ने नै छन् हाम्रो मेलिसाको तर्फबाट मिनी कन्ट्रोलको हातबाट। सो हेर्दैछौँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो दुई ब्यान्सहरू स्टिल ओपनै छोडिएको छ र फाइनली फोबियस नेपालको तर्फबाट ब्यान आएको छ जुन बारम्बार उहाँले छोडिरहनु भएको थियो, तर यसपालि फाइनली फोबियस हेज बिन ब्यान नेपालको तर्फबाट। र हिजोकै दिनमा मात्र फोबियस र साथै साथमा मठिल्दा हुँदाखेरि यति गाह्रो परिरहेको थियो नेपाललाई। सो वेल यहाँ फोबियस र मठिल्दालाई सँगै राख्न चाहेनन्। फोबियस त लगभग मठिल्दा नभए पनि एकदमै स्ट्रङ रहेको छ। बल असासिन प्लेज एक्सपेक्ट गरिरहेका छन् अर्जेन्टिनाले नेपालको तर्फबाट, जुन त्यति कमन रहेको छैन नेपालको जङ्गलर माउमाउको तर्फबाट असासिन्सहरू हामीले त्यति धेरै देखिरहेका हुँदैन। तर हु नोज भन्दै चाहिँ यहाँ लिङलाई ब्यान गरिएको थियो। फोर्थ ब्यान नेपालबाट अन्तिम ब्यान रहेको छ यहाँ एडिथ, र अन्तिम ब्यान अब रहनेछ यो गेमको अर्जेन्टिनाबाट। यसो हेर्नुपर्दा फेरि maybe they will go for some roaming ban अथवा फेरि पनि जङ्गल ब्यान आउन सक्ला। बेन अझै नै ओपन रहेको छ जुन फाइटर जङ्गलिङमा पपुलर रहेको छ र नेपाल इज कम्फर्ट विथ द फाइटर जङ्गल्स। आई थिङ्क यहाँनिर अल्फा एज वेल एज बेन तपाईँले भने जसरी ओपन छोडिएको छ, तर दुईवटामा एउटा ब्यान गर्नुहुन्छ या त दुइटै छोड्नुहुन्छ, किनकि विथ द मोबिलिटी जुन लुसी ड्रिम्सको स्पेसली त्यो नोलनबाट आउने गर्दछ, त्यो नोलनले गर्दाखेरि पनि त्यो मोबिलिटी युज गर्दै हल्का त्यो स्याप प्रेसरहरू दिन सक्नुहुनेछ। तर त्यसको लागि त्योभन्दा पनि त्यो जङ्गल ब्यान भन्दा पनि उहाँहरू त्यो रोमर ब्यानतिर तर्फ जानुभयो जुन रहेको छ चिप ब्यान। सो त्यो सँगसँगै यताबाट फाइनली एउटा नयाँ हिरो चाहिँ देख्न पाउनेछ हाम्रो माउमाउको तर्फबाट जुन रहेको छ यो जुलियन। यहाँ काइन्ड अफ हुन्छ नि सेमी असासिन भन्न सकिन्छ जुलियनलाई, जुन उसको मोबिलिटी पनि रहेको छ, जेनेरेसन पनि रहेको छ, एज वेल एज द ड्यामेज पनि एकदमै ह्युज रहेको छ। र हेर्दै जाऊ अब यसलाई कतिको उहाँहरूले राम्रोसँगले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अझै पनि उहाँहरूको साथमा भनौँ त्यो एउटा स्टर्डिनेस त्यो ट्याङ्किनेस खाँचो रहेको छ नेपालको तर्फबाट। हेर्दै जाऊ त्यसको लागि उहाँहरूको साथमा के रहनेछ त वरिज यता अर्जेन्टिना उहाँहरूले त्यो भेक्सिना लिनुहुनेछ। र गटुट कासा अझै नै ओपन रहेको थियो। गटुट कासा पक्कै पनि एउटा राम्रो पिक रहनेछ भनौँ। एभ्री म्याचहरूमा नै हामीले त्यो हाइली कन्टेस्टेड हिरोमा नै देखिरहेका छौँ एउटा गटुट कासालाई। र अन्तिम पिक के रहन सक्ला त एज द रोमर। तर यो उसलाई एउटा एक्सबक पनि निकै नै राम्रो त हुन सक्थ्यो, तर अभियसली एक्सबक पिक गऱ्यो भने हल्का अलिकति त्यो
प्रेसर दिन चाहिँ हल्का गाह्रो हुन्छ प्लस त्यो जुन इन्गेजमेन्टको केपेबिलिटी रहने गर्दछ त्यो अन्त टाटाको त्यसलाई पनि हल्का अलिकति मिनिमाइज गर्दछ भने हल्का कम्प्रोमाइज गरेको जस्तो हुन्छ होला सो त्यसले गर्दाखेरि बरु यस उहाँहरू अलिकति कम्फर्ट पिङमा जानु भइरहेको छ जुन रहेको छ खुफ्रा र त्यसमाथि ह्यारिकलाई पनि काउन्टर गर्न सजिलो हुनेछ त्यो ड्यासेसहरू त्यो उहाँले त्यो रोक्नको लागि त्यो बाउन्सन बलको साथबाट निकै राम्रो हुन्छ सो खुफ्रा पिक यो म्याचको लागि चाहिँ निकै राम्रो देखिरहेको छु किनकि मल्टिपल ड्यासेसहरू रहिरहेको छ हाम्रो टिम अर्जेन्टिनाको तर्फबाट र त्यो अर्जेन्टिनाको त्यो ड्यासेसहरूलाई काउन्टर गर्न खुफ्रा इज अ पर्फेक्ट पिक त्यसमाथि झन् इन्गेजमेन्ट त्यो खालिदसँगको गऱ्यो भने आई थिङ्क डबल अझै राम्रो एउटा राम्रो भनौँ न पिक फाइनली हामीले देखिसकेका छौँ एगेन्स्ट सम ड्यासेस तर कुरा गर्नुपर्दा फेरि हुन्छ नि ब्याकलाइनलाई बचाउने जुन अप्सन्सहरू नेपालको लागि मेलिसाको आफ्नै हतियार रहेको छ विच इज गो अवे उसको अल्टिमेटले हल्का बचाउन त सक्लान् तर मैले जुन ब्याक टु ब्याक डाइभिङ देखिरहेको छु नेपालको एगेन्स्टमा अर्जेन्टिनाले जुन लिएर आएका छन् त्यसको एन्सर चाहिँ ठ्याक्कै सायद मैले देखिरहेको छुइनँ समटाइम्स त्यहाँनिर खुफ्राले बचाउन सक्लान् बट मोस्ट अफ द टाइम भने चाहिँ गाह्रै पर्न जाने मैले देखिरहेको छु नेपाललाई तर हेर्दै जाऊ नेपालले किन भन्दाखेरि निकै नै धेरै हुन्छ नि हामीले अनएक्सपेक्टेड वेमा उहाँहरूले एकदमै आउटप्ले गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेका छौँ ती प्लेयर्सहरूलाई द ल्यान्ड अफ डनमा सो अहिलेको लागि चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नेपालको तर्फबाट अन्डर टाटाले चाहिँ अति प्रोएक्टिभली खेल्नु पर्ने रहेछ किनकि मल्टिपल वेजबाट अर्जेन्टिनाहरूले त्यो डाइभिङ गर्न सक्छ ब्याकलाइनमा अलिकति थ्रेट दिन सक्छ सो त्यसको कारणले गर्दा बरु अर्जेन्टिनाले त्यो थ्रेट दिनुभन्दा अगाडि जहाँसम्म लाग्छ आई थिङ्क नेपाल सुड बी द वान जसले चाहिँ सुरुमा इन्गेजमेन्ट गर्नुपर्छ किनकि अन्डर टाटो निएको त्यो कन्सटेन्ट इन्गेजमेन्ट र त्यो यदि प्युरिफाई जुन रहिरहेको छ एलिना र रिजाकोबाट एकजनाले मात्र भए पनि त्यो प्युरिफाई पपअप गर्नुभयो भने त्यो सेकेन्ड लेयर अफ इन्गेजमेन्ट भनौँ न जस्तै फर इक्जाम्पल खुफ्राको टाइरेन्स रेजबाट इन्गेजमेन्ट गर्दै प्लस जस्तै खुफ्राको टाइरेन्स रिभेन्सबाट इन्गेजमेन्ट गर्दै यदि प्युरिफाई मात्र बेट गर्न सक्यो भने अर्को निनी एकोको रेजिङ चान्सबाट अर्को सेकेन्ड लेयर अफ इन्गेजमेन्ट गर्न सकिन्छ बट फ्र्याक्चर इन्स्ट्यान्ट रहेको थियो लुसिड रेन्जबाट जुन कुराले गर्दाखेरि नियरली त्यहाँ हामीले देखिरहेका थियौँ माउलाई झन्डै गाह्रो पर्न गइरहेको थियो टु अफ द प्लेयर्स पनि बुस्टमा तैनात रहेका थिए जसबाट सपोर्ट पनि आउन सक्थ्यो र एउटा कुरा मैले यहाँ नोटिस गरिरहेको छु मिनी कन्ट्रोल्सले आफ्नो कम्फर्ट पिक त पाउनु भएको छ दिएका पनि थिए अर्जेन्टिनाले वेरेज अघिल्लो गेममा क्याम्बोडियाले ब्यान पनि गरेका थिए त्यो मेलिसालाई बट स्टिल त्यो मेलिसालाई उहाँहरूले कन्ट्रोलमा राख्नको लागि अथवा मेलिसाको एगेन्स्टमा सहज हुनको लागि ह्यारिस लिनुभएको छ र यो गेममा हेर्न सक्छौँ हामीले जुन एउटा कम्फर्ट रहने गर्दथ्यो जुन लेनलाई मिनी कन्ट्रोल्सले आफैले नै विदाउट हुन्छ नि द्याट मच अफ सपोर्ट त्यो उनले त्यति धेरै उयो गरिरहेका थिएनन् लाइक लेनहरू जिति नै रहेका थिए यो गेममा भने चाहिँ गाह्रो परिरहेको छ तर निनी एकोले जो हुनुहुन्छ उहाँले टर्टल लिनुभएको छ यो म्याचमा पनि अहिलेको लागि चाहिँ अर्जेन्टिना फेरि पनि पछाडि जानको लागि बाध्य रहिरहेका छन् निकै नै राम्रो इन्गेजमेन्ट हुन सक्ने चान्स रहेको छ नियोको निकै नै राम्रो आफ्टर अफ द गार्डियन चाहिँ हान्नुभएको थियो तर स्टिल इट वाज नट इनफ भने अर्को साइडमा देख्न सक्छौँ मिनी कन्ट्रोल र रिज दुवै एकै सेम लेभलको हल्का अलिकति ट्रिट गर्दै तर मिनी कन्ट्रोल माइट बी इन ट्रबल अहिलेको लागि चाहिँ ड्यास युज गर्दै भाग्न सफल पर मिज भित्र जानको लागि प्रयास त गर्दै थिए तर स्टिल ड्यामेज हुन पाएन र फेरि पनि नेपाल स्पेसली मिनी कन्ट्रोल बस्न सफल बफरको ग्याङमा तर स्टिल बट लेनको त्यो गोल क्राच आई थिङ्क गुमाउनु पर्ने हुनेछ हाम्रो मिनी कन्ट्रोलले अन्डर टाटोबाट पनि निकै नै राम्रो फ्लिकर युजेस गर्दै आफ्नो मार्क्सम्यानलाई सपोर्ट दिनको लागि कुनै समयमा नै आइपुग्नु भएको थियो एल्स एकपालि फलो भएको भए मिनी कन्ट्रोल्स अझै पनि धेरै गाह्रो रहने थियो त्यो लेनमा आफ्नो कन्ट्रोल गुमाउनु कब्जा गर्नको लागि वेल गाइडिङ विनको साथमा हामी देख्न सक्छौँ अन्डर टाटोलाई कमिट गरिसकिएको छ माउ भित्र त गएका थिए तर उनीलाई ड्यामेज देख्न सक्छौँ हामी उनलाई मारिएको छ बट त्योभन्दा अगाडि नै यहाँ हामी देख्न सक्छौँ नेलिनालाई पनि टेक डाउन गरिएको छ 1-for-2 को ट्रेड रहन पुगेको छ यो बटम लेनको फाइटमा तर अलरेडी हामी देख्न सक्छौँ 3 मिनटको मार्कमा लगभग 600 को डिफरेन्स राखिसकेका छन् अर्जेन्टिनाले वेल जुन स्थिति गुज्रिरहेको छ यो गेम जुन स्थितिमा नेपालले यो लिडलाई फर्काउन भने चाहिँ गाह्रो पर्न सक्ला तर लेट गेम भने चाहिँ यहाँ हल्का होपफुल नै देखिरहेको छ हामी नेपालको लागि गेम आई थिङ्क यहाँनिर लेट गेमसम्मको लागि चाहिँ कफी निकै नै अभियसली हामीले देखि नै रहेको हुन्छ त्यो
निकै नै राम्रो ड्यामेज त ब्याट इम्प्याक्टको तर्फबाट हान्न सक्नुहुनेछ तर अब क्वेसन इज त लेट गेमसम्म पुऱ्याउन दिइनेछ या दिइने छैन किनकि अलरेडी देख्न सक्छ त्यो अर्ली गेम ड्यामेज निकै नै राम्रो अर्जेन्टिनाको तर्फबाट आइ नै रहिरहेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि नेपाल दे हेभ टु बी केयरफुल उहाँहरू त्यो फार्मिङमा नै धेरै जस्तो फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि बिस्तारै बिस्तारै मेलिसाले लेट गेम पुगेपछि मेलिसाले पनि निकै नै राम्रो ड्यामेज गर्ने गर्दछ र ह्यारितले गर्दा हल्का अलिकति गाह्रो छ होला तर फेरि पनि अर्को इन्गेजमेन्टको प्रयास Oh, Nino again stealing the Lord. That's gonna be second time Nino Kele Zaha Nino Ekole Zaha turtle चोर्नु भएको छ जसले गर्दा फेरि पनि यु नो त्यो उयोहरू काइन्ड अफ त्यति धेरै हामीले डिफरेन्स देखिरहेका छौँ यहाँ अहिलेको लागि किल्स पनि मिनिमाइज गरिसकेको छ यहाँ लेभल नै गरिसकेको छ 242 को किल्स र दुईवटा टर्टल स्टिल गरेका छन् नेपालले जसले गर्दा फेरि अब भनेपछि त्यस्तो बिहाइन्ड भन्न सकिन्न नेपाल अझै पनि केही हल्का अहेड रहेका छन् तर सायद वेल आई गेस गोल्डेनमा नि केही कम्फर्ट पाइसकेका छन् मिनी कन्ट्रोल्सले 7 लेभल एन्ड 6 लेभल देखिरहेका छौँ हामीले रिजालाई सो अहिलेको लागि चाहिँ टिम नेपाल उहाँहरूले इक्वल ट्रेड अहिलेसम्मको लागि चाहिँ सो फार अलमोस्ट इक्वल ट्रेडै गर्न सफल चाहिँ भइरहेका नै छन् अहिलेको लागि टिम नेपाल स्पेसली निनेकोले त्यो कन्स्ट्यान्ट त्यो दुईवटा टोटल स्टिलले गर्दाखेरि त्यो स्टिल अझै पनि गर्दैछन् भने अहिलेको लागि फेरि पनि अर्को इन्गेजमेन्टको प्रयास यहाँ हामी देख्न सक्छौँ मडल्सको तर्फबाट अलरेडी मिनी कन्ट्रोल्सले केही ड्यामेज डिल गर्न थालिसकेका छन् बट देन रिजा कम्स इन एउटा किल लिएका छन् उनले एन्ड अन्डर टाटोलाई यहाँ लुसी ड्रिमबाट मारिएको छ 1 for 2 को ट्रेड अझै पनि केही प्रयास त गरिरहेका थिए किल्सहरू हेर्नको लागि तर त्यही एट द सेम टाइम माउले टप लेनको टियो 1 टरेटलाई ट्रेड गरेका छन् लगभग त्यस्तो घाटाजन्य भन्न सकिन्न बिकज हल्का भने म्याप कन्ट्रोल भने चाहिँ बढाउँदैछन् नेपालले जसले गर्दा फेरि यो गेमलाई लेट गेमतर्फ पुस गर्नको लागि सहज बन्दै जानेछ नेपाललाई मेबी उहाँहरूको स्ट्राटेजी नै त्यही रहेको छ अब सायद मेबी दे विल फोकस मोर अन टु द म्याप कन्ट्रोल जसले गर्दा फेरि लेट गेम यदि उहाँले पुस गर्न सक्नु भने या नेपालको लागि केही भविष्य राम्रो नै हामीले देखिरहेका छौँ र या दिस इज ए क्रुसियल गेम नेपाल या त अर्जेन्टिना दुईवटा टिमको लागि नै किन भन्दाखेरि यो गेम जसले जित्छ त्यो टिम प्लेअफ्सतर्फ जानेछ जसले हार्छ उहाँहरू भनेपछि जानु हुनै छैन अलरेडी फेरि अर्को ब्याटल सुरु भएको छ तर मिनी कन्ट्रोल्सलाई बटम लेनमा ग्याङ गरिएको छ लुसी ड्रिमबाट उनको हत्या भएको छ तर सायद यहाँ टर्टल भनेपछि लिन सक्ने सम्भावना नेपालको हातमा रहेको छ आई थिङ्क टर्टल दिनुहुनेछ भन्दै थियो तर नो उहाँहरू चाहिँ फाइट गर्न चाहनु गइरहेको छ हाम्रो टिम अर्जेन्टिनाका मेम्बर्सहरू अहिलेको लागि चाहिँ माउले टर्टल स्टिल गर्न सफल निनो त्यहाँनिर 3-4जनाको बिच हुने थियो अहिलेको लागि चाहिँ तर भाग्न सफल भने अर्जेन्टिना जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले त्यो बेटर ट्रिट दिनुभयो किनकि बटलिङको दुईवटा टर्टसम्म अलिकति पुऱ्याउन चाहिँ सफल भइरहेको थिए र त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा मेन चाहिँ मिनी कन्ट्रोललाई दुईचोटि मार्न सफल भइसकेको छन् टिम अर्जेन्टिनाको प्लेयर्सहरूले सो त्यसले गर्दाखेरि टिम अर्जेन्टिना हल्का अलिकति बेटर यहाँनिर ट्रेड चाहिँ दिन सफल भइरहेको छ तर स्टिल नेपाल एउटा टिकिङ टाइम बम जसरी बसिरहेका छन् किनकि उहाँहरूसँग त्यो दुईवटा निकै नै राम्रो एट गेम हिरोज स्पेसली कफी र मिनी कन्ट्रोल रहिरहेका छन् सो त्यसले गर्दाखेरि अर्जेन्टिनाले सकेसम्म त्यो चाँडोभन्दा चाँडो यो गेम चाहिँ सकाउनु पर्दैन रहेछ किनकि जति लेट गेम पुग्दै गयो त्यति नै गाह्रो हुने नै छ टिम अर्जेन्टिनाको लागि इटर्नल गार्ड सायद माउको कुनै पनि बाँच्ने सम्भावना थिएन तर वेल इनान्सोडको साथमा उनी त्यहाँबाट निस्किसकेका छन् निनो एको पनि केही प्रयास आई मिन उनले निकै नै राम्रो समयमा चाहिँ त्यहाँ उपस्थित भएका छन् मिनी कन्ट्रोल्स इज फेरि पनि अर्को ग्याङ उनको माथि आएको थियो लुसी ड्रिमबाट तर यो पालि तपाईँको टाइम रहेको छैन भन्दै मिनी कन्ट्रोल्स र अन्डर टाटो दुईजना मिलिकन पनिस गरेका छन् लुसी ड्रिम यो पालि साँचो हुन सकेन त्यो बटम लेनमा र बिस्तारै नेपालको ड्यामेज अलरेडी आउन थालिसकेको छ भने फेरि पनि यहाँनिर माउले नराम्रो सक्ने चान्स इन्हान्सोडको साथमा भाग्नको लागि प्रयास गर्दै थियो तर रिजाको ड्यामेज इनफ रहिरहेको थियो तर त्यसमाथि दुईजना अझै माथि आइ नै रहेको थियो अर्जेन्टिना मेम्बर्सहरू जसको कारणले गर्दाखेरि माउको बाँच्न सक्ने चान्स निकै नै कम रहेको थियो तर फेरि त्योभन्दा पनि यहाँ ट्रेड लिनको लागि प्रयास गर्दैछन् बाउन्सिङ बल एज वेल एज केही नकअप्स र त्यसको कारणले गर्दा लुसी ड्रिम्स फेरि पनि मर्न सफल र टिम नेपाल फेरि पनि अर्को मिठो ट्रेड दिँदै अगाडि बढ्दैछन् बट फेरि पनि काउन्टर प्ले सर्कलिङ इगल मिनी कन्ट्रोल्स केही लो एज भित्रको अवेको साथमा उनले धकेलिसकेका छन् नियो आई वाज एक्सपेक्टिङ कि उसको साथमा त्यो रहेको थियो तर मिनी कन्ट्रोल्सलाई फेरि पनि एभटार अफ गार्जनको फलो अप नियो तर्फबाट
we can see 12 players बाट चेपिएको छ सायद मिनी कन्ट्रोल्सको त्यहाँ हो प्रहनै छैन उतातर्फ पर्पल बफमा पनि केही फाइट चलिरहेको थियो सायद माउमा आफ्नो पर्पल बफ बचाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर रिट्रिब्युसन भने चाहिँ फोर्स आउट गर्न सफल रहेनन् अर्जेन्टिना लर्ड जति सकिन्छ सायद लिने प्रयास गरिरहेका थिए अर्जेन्टिनाले द्याट इज वाइ रिट्रिब्युसन फोर्स गर्ने प्रयास रहेको थियो अर्जेन्टिनाको तर वेल उहाँहरू सफल रहेनन् तर पनि लर्ड भने चाहिँ स्टार्ट गरिसकेका छन् हेर्दै जाउँ नेपालले कतिको कमिट गर्न सक्नेछ त यो लर्डको लागि या त छोड्नै छन् आउँदैछन् सम्पूर्ण प्लेयर्सहरू यो लर्ड तर्फ रेजिङ साइल स्टर्म लुसी ड्रिम एकदमै लो पुगिसकेका छन् रिट्रिब्युसन युज अफ नेली नाले लिएका छन् त्यो लर्डलाई निनेको विल फल सायद अरू पनि प्लेयर्सहरू हामी यहाँ गम्भीर घाइते अवस्थामा देखिरहेका छौँ माओ पनि फल हुनेछन् भने सायद दुईजना मेम्बर्सको साथमा नेपाल फर्किनेछन् बेसतर्फ एन्ड स्टिल चेज गर्न भने पछि हटेका छन् यहाँ अर्जेन्टिनाका प्लेयर्सहरू बिस्तारै बिस्तारै अर्जेन्टिनाले केही लिड बनाउँदैछ केही म्याप कन्ट्रोलहरू पनि उहाँहरूले बढाउँदै गरेको हामीले देखिरहेका छौँ र लर्डको साथमा अझै पनि धेरै पुस गर्न सक्नेछन् अब अर्जेन्टिनाले रिजाको ड्यामेज चाहिँ हल्का अलिकति ज्यादै आउन थालिसकेको छ नेपालको लागि र नेपालको लागि रिजा अति नै गाह्रो बनेर बसिरहेको छ रिजाको ब्याक टु ब्याक त्यो ड्यामेज उहाँलाई ह्यान्डल गर्न निकै नै गाह्रो परिरहेको छ नेपाललाई जसको कारणले गर्दाखेरि देखिरहेको छौँ कि त्यो स्क्रिमेजेसहरूमा नेपाललाई त्यो रिजाको कन्सटेन्ट ड्यामेजले गर्दाखेरि निकै नै गाह्रो भइ नै रहिरहेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि नेपाल जसमा लाग्छ आई थिङ्क रिजालाई नै फोकस गर्नुपर्नेछ यो गेममा र सकेसम्म आई थिङ्क यो लर्डलाई जस्तो सकेसम्म त्यो न्युट्रलाइज गरेर सकेसम्म अर्जेन्टिनाको अगेन्स्टमा के गर्नुपर्ने तर फेरि पनि अर्को इन्गेजमेन्ट या फेरि पनि ड्राइभिङ गर्दैछन् कफीलाई पूर्ण रूपले मारिसकेका छन् रिजाले त्यो किल लिएका थिए अन्डर टाटो भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् एन्ड रिजा डबल किल लिन सफल रहेका छन् बट क्या अझै पनि डिफेन्ड गर्न सफल रहेका छन् नेपालले अब यो गेम पछाडि जब लेट गेमतर्फ बढ्दै जानेछ रिजाको त्यो पार स्पाइक भने चाहिँ हल्का घट्नै छ एगेन्स्ट मिनी कन्ट्रोल्स र मिनी कन्ट्रोल्सको हामीले सधैँ नै देखिरहेका छौँ त्यो एउटा कम्फोर्ट पिक पनि रहेको छ त्यो ड्यामेज पनि स्ट्रेडिङ क्यापेबिलिटी पनि एकदमै हाई रहेको छ एन्ड वी आर वेटिङ फर द्याट मुमेन्ट कि नेपालले कति बेला गर्नेछन् त त्यो या प्लेको के भन्नु अब त्यसलाई यु नो प्रेजेन्टेसन को लागि चाहिँ 3K को लिड रहेको छ अर्जेन्टिनाको साथबाट सो त्यसको मतलब जसम्म लाग्छ आई थिङ्क नेपालले जबसम्म यो गेमलाई लेट गेमसम्म तन्काउनेछ तबसम्म आई थिङ्क राम्रो नै हुन्छ तर कोही प्रब्लम चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नियो र रिजा भनेर बसिरहेको छ नियोको ब्याकलाइन इन्गेजमेन्ट निकै नै गाह्रो परिरहेको छ ह्यान्डल गर्नको लागि र त्यही अनुसारको त्यो पिलिङ पनि नेपालको तर्फबाट आइरहेको छैन त्यो पिल यदि राम्रो आउने हो भने आई थिङ्क मिनी कन्ट्रोललाई बचाउन सक्ने भने चाहिँ आई थिङ्क यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रब्लम के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रन्ट लाइनिङमा इन्गेज गर्यो रिजाको ड्यामेज अति धेरै छ फ्रन्ट लाइनहरूले ह्यान्डल गर्न सकिरहेको छैन र ब्याकलाइनमा फोकस चाहिँ नियोले एक्लैले मजाले जोन गरिरहेको छ जसको कारणले गर्दाखेरि जो फ्रन्ट लाइनर्सहरू अगाडि गएका छन् त्यो फ्रन्ट लाइनर्सहरूलाई मजाले भनौँ न एउटा सपोर्ट दिन सकिरहेको छन् स्पेसली कफी र मिनी कन्ट्रोलले त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्जेन्टिनाले स्पेसली यो गाटोटको भनौँ न एउटा प्लेजहरूले गर्दा एउटा सानो त्यो जोनिङ केपेबिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ हल्का गाह्रो नै परिरहेको छ नेपाललाई त्यो टिम फाइट्सहरू मोस्टली जितिराख्नको लागि चाहिँ तर अर्जेन्टिनाले जहाँसम्म लाग्छ आई थिङ्क उहाँले जे अहिलेसम्म गरिरहन्छ आई थिङ्क त्यही कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ राम्रो तर यो कन्टिन्यू गर्दै सकेसम्म चाँडो सकाउनु चाहिँ पर्ने नै छ हाम्रो टिम अर्जेन्टिनालाई किनकि नेपाल मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि उहाँहरू टिकिङ टाइम बम हो डाइभिङ गरेका छन् टाइनिस रिभेन्ज एन्ड रेज बोथ अफ द प्लेयर्सले कमिट गरेका छन् लुसी ड्रिमलाई मारिएको छ रिट्रिब्युसन होल्डर यहाँ रहेनन् तर वेल मिड लेनमा केही ग्याङ हामीले देखिरहेका छौँ बट देन उनीहरूको पोजिसन यहाँ रिभिल भइसकेको छ फल ब्याक लिनका लागि बाध्य सायद यो लर्डको साथमा नेपालले केही फाइदा उठाउन सक्नेछन् भन्ने आशा रहेको छ के पुस गरिरहेका छन् बटम लेन तर सायद लर्डमा नै कमिट गरेको राम्रो रहनेछ नेपालको लागि नेलिना टेरिफाई गर्दैछन् इटर्नल गार्ड पनि उनले ड्रप गरिसकेका छन् एन्ड ब्याक लाइनमा गइसकेका छन् अन्डर टाटो निकै नै लो एचपी पुगिसकेका छन् माउ विल फल नियोले त्यो किल लिएका छन् रिट्रिब्युसन थिएन यहाँ नेलिनाले लिएका छन् फेरि पनि अर्को पटक लर्ड दोस्रो लर्ड नेलिना आइ एम नट स्योर ड्यामेज कसरी इनफ भइरहेको छ एगेन्स्ट कफी त्यो लर्डलाई बर्स्ट डाउन गरिरहेका छन् आई मिन मेबी नेलिनाको फोकस नै त्यही भइरहेको छ कि लर्डलाई कमिट गर्ने बट देन डाइभिङ गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए रिजाले मिनी कन्ट्रोल्सलाई टार्गेट गरिरहेका थिए मिनी कन्ट्रोल्स र रिजा एकअर्कालाई ट्रेड गरेका छन् भने सायद यो लर्ड अझै पनि डिफेन्ड गर्न सक्ने सम्भावना भने चाहिँ रहेको छ कफी लो अन माना सो माना भने चाहिँ उनले रिफिल गर्नुपर्ने हुन्छ
आई थिङ्क यहाँनिर त्यो स्पेसल लर्ड फाइममा माउमाउको चाहिँ हल्का एउटा सानो गल्ती भयो किनकि उहाँले त्यो लर्डको पिठभित्र नै बसिराख्ने चाहिँ उहाँले त्यो सोच्नुभयो जसको कारणले गर्दा अब गार्डियनले मजाले गरेर मजाले नकअप गरेर सेरिस टिमको ड्यामेज वाज मोर देन इनफ हाम्रो माउमाउलाई डाउन गर्नको लागि तर आई थिङ्क नेपालसँग एडभान्टेज रहिरहेको थियो रेट्रिब्युसन अर्को हातमा नै रहिरहेको थियो सो त्यसले गर्दाखेरि आई थिङ्क यहाँनिर डिले गर्दै जस्ट बेट गर्दै खेलेको भए चाहिँ नेपालको लागि अति नै राम्रो थियो तर माउ उहाँले त्यो फुल्ली कमिट गर्न खोज्नुभयो र फुल्ली कमिट गर्दाखेरि माउले आफ्नो इन्हान्स सोर्डहरू सब त्यहीँ युज गरिसक्नु भएको थियो जसको कारणले गर्दा उहाँसँग त्यो स्केपिङ क्यापेबिलिटी रहिरहेको थिएन सो लर्डको बिचमा लर्डको नकअप त्यसमाथि नियोको नकअप सो ह्यान्डल गर्न निकै नै गाह्रो भइरहेको छ टिमले स्पेसल निकै गाह्रो भयो भन्नु माउले त्यो भर्खरको लर्ड स्क्रिमेजेसमा तर हेर्दैछौँ अर्जेन्टिनाले फेरि पनि अर्को लर्ड त लिन त सफल भएका थिए तर स्टिल त्यो लर्डबाट केही फ्रुटहरू चाहिँ केही फ्रुटेसन चाहिँ पाउन सकेको छैन टिम नेपालको अगेन्स्टमा र ती पनि कफी स्ट्याक बढाउँदै नै छ मिनी कन्ट्रोल जहाँसम्म लाग्छ आई थिङ्क त्यो 4टा जति आइटम आइसक्यो जस्तो लागेको थियो जुन हामीले आइटम चाहिँ देख्न पाएको छैन अनफर्चुनेटली लुसी ड्रिमबाट भर्खर मात्र ब्लेड अफ डिस्पेयर कम्प्लिट भएको छ हेर्दै जाउँ अघि भने चाहिँ उनले माउलाई टेकडाउन गर्ने प्रयास गरे तापनि माउ भने चाहिँ स्केप गर्नुभएको थियो वेल सबैभन्दा यहाँ तनाव भने चाहिँ नियोको जुन गटुर काँच रहेको छ त्यसले एकदमै साह्रो परिरहेको छ नेपाललाई उनीहरूले नेपालले केही टिम फाइट गर्छु भन्दै पनि नियोले चाहिँ ब्याकलाइनमा गएर त्यो टिम फाइटलाई डिस्टर्ब गरिरहेका छन् जुन कुराले गर्दा फेरि भनौँ न उहाँहरूको डिस्ट्राक्सनको पोइन्ट नै नियो बनिरहेका छन् र त्यो सबै गरे बावजुद पनि दे हेभ द स्केप प्लान क्या उहाँहरूको साथमा मथिल्डा रहेका छन् त्यो हाई एचपी हिरोजहरू रहेका छन् एकदमै हाई मोबिलिटी हिरो रहेका छन् त्यसमाथि मथिल्डाको गार्डिङ विन्ड पनि रहेको छ जसले गर्दाखेरि नेपाललाई गाह्रो पर्न गइरहेको छ ती टिम फाइटहरू लिनको लागि त्यही पनि टप लेनमा हामीले देखिरहेका थियौँ अघि केही पिकअपको लागि पनि खेल्नु भएको थियो निकै नै राम्रो पिकअप गरिएको थियो मिड लेनमा उहाँले कमिट गर्नेछन् सर्कलिङ इगल निनो एको एकदमै लो पुगिसकेका छन् बट स्टिल सर्भाइभिङ ड्यामेज हामीले कफीबाट देख्न थालिसकेका छौँ हेर्दै जाउँ अब यो ड्यामेजले के पुर्याउने छ त नेपाललाई प्ले अफ समन हामीले देखिरहेका छौँ मिनी कन्ट्रोल्स र कफीमा नै होप रहनेछ अब नेपालको र अहिलेको लागि चाहिँ एउटा प्युरिफाई निकै नै इम्पोर्टेन्ट प्युरिफाई नेली नामको प्युरिफाई चाहिँ बर्न आउट गर्न सफल भइसकेको छ टिम नेपालले सो त्यसले गर्दा एउटा सानो प्लस पोइन्ट चाहिँ भनौँ न एउटा सानो प्लस पोइन्ट चाहिँ नेपालको हातमा नै रहिरहेको छ त्यो इन्गेजमेन्ट यदि मिठो नेलिनामाथि आइहाल्यो भने एउटा बिगेस्ट सोर्स अफ ड्यामेज डाउन गर्न सफल हुने रहेछ हाम्रो टिम नेपालको तर्फबाट सो हेर्दैछौँ यो लर्ड अति नै इम्पोर्टेन्ट लर्ड हुनेछ फर बोथ अफ द टिम्स टिम नेपाललाई यो लर्ड दिनु भने एन्ड गर्नको लागि निकै नै सजिलो हुन्छ भने अर्जेन्टिनालाई पनि यो लर्ड निकै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि लेट पुगिसकेको छ लेट अनि के अरे हामीले ड्यामेज अलरेडी दिन सक्छौँ कफीको निकै नै धेरै आउन थालिस नै सकेको छ फाइनली हामीले सुयोग सरको जुन मनमुटाव रहेको थियो त्यहाँ देख्न सक्छौँ निकै नै धेरै अफ डिफेन्सिभ आइटम देखिरहेको थिएँ मैले निनो एकोबाट बट देन बाँकी भने चाहिँ मैले त्यति क्याचअप गर्न सकेन आई गेस माउले पनि केही डिफेन्सिभ आइटमतर्फ जाँदा फेरि बेटर रहन सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ बिकज उनको ड्यामेज रहेको छ आइटम वाइज इफ उनले अफेन्सिभ बिल्ड बनाएको छ भने टाटो इज गेटिङ मेल्टेड जौन फोर्स पनि युज गरिसकेका थिए मिनी कन्ट्रोल्सले पक्र्ने प्रयास गरिरहेका थिए त्यो मोडल्सबाट तर नेलिनाज पनि उनी निकै नै सेफ डिस्टेन्समा नै रहेका थिए अन्डर टाटो सायद फल ब्याक लिने बेटर रहन सक्थ्यो होला तर सायद इनिसिएट गर्दैछन् मिजलाई पक्रिएको छ एभिटर अफ द गार्जियन नियो आएका थिए ब्याकलाइनतर्फ केही फोकस गर्नको लागि निनो एको लुकिङ फर एङ्गल र सायद अब यो जुन मेन एडभान्टेज रहेको छ नम्बर अफ प्लेयर्स एडभान्टेज रहेको छ नेपालको लागि सायद यो लर्ड लिँदा फेरि उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो रहनेछ निनो एको जोन आउट गर्नको लागि पर्फेक्टली बसिरहेका छन् जोन आउट गरिरहेका छन् एक्लैले एन्ड माउ विल ह्यान्डल द लर्ड र यो लर्डको साथमा नेपालको जितको सम्भावना बढ्दै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र लर्ड सँगसँगै हामीलाई थाहा नै छ खुफ्रा कतिको डेन्जर हुने गर्दछ त्यो लर्डको डिस्ट्र्याक्सनमा त्यो ब्युटिफुल यदि अल्ट हान्न सक्नु भने ब्युटिफुल जम्प हान्न सक्नुभयो भने पक्कै पनि अर्जेन्टिना अब निकै नै गाह्रो पर्नेछ र त्यो सँगसँगै कफीको ड्यामेज अलरेडी आउन थालिसकेको नै छ र त्यसले गर्दाखेरि यो लर्ड डिफेन्ड गर्ने चाहिँ अर्जेन्टिनालाई अब निकै नै गाह्रो पर्नेछ नेलिना उहाँहरूको एउटा मेन अब त्यो हाई ग्राउन्ड डिफेन्स भनेर बस्नु पर्ने रहेछ र त्यसले गर्दाखेरि नेलिना सुड सर्भाइभ तर यहाँनिर फेरि पनि अर्को इन्गेजमेन्ट गर्नको लागि प्रयास गर्दैछन् रिजिङ स्ट्यान्डस्टर्म तर कसैले लाग्ने छैन भने मिनवाल अन द अदर साइड रिजाले निकै धेरै ड्यामेज गर्दैछन् सो त्यसको कारणले गर्दा दे हेभ टु रिट्रिभ फर नाउ तर स्टिल लर्ड इन्ट्याक्टै रहिरहेको छ लर्ड आइ नै रहेको छ टप एन्डबाट र त्यसले गर्दाखेरि अब अर्जेन्टिनाले केही कतिको डिफेन्ड गर्नेछ नि त मिड लेन सायद अब रहने छैन टियर 2 टरेट तर टप लेनको भने इनहिभ
बचाएका छन् यहाँ अर्जेन्टिनाले मिड लेन पनि इनिभसम्म पुगिसकेका छन् नेपाल टप बटम एभ्री लेन अब इनिभसम्म पुगेको छ नेपाल भने सायद केही कम्फर्टेबल स्टेटमा निकै नै राम्रो फ्र्याक्चर रहेको थियो तर कफी पनि निकै नै राम्रो फ्लिकरको साथमा स्केप गरेका छन् निकै नै राम्रो प्ले भन्न सकिन्छ बोथ अफ द साइड्स तर्फबाट र निकै नै राम्रो टार्गेट पनि रहेको थियो जुन सबैभन्दा ठुलो थ्रेट रहेको छ अर्जेन्टिनाको लागि द्याट्स गन बी कफी र कफीले आफ्नो निकै नै राम्रो ज्यान जोगाएका छन् आई थिङ्क कफीले त्यसरी अगाडि जानु चाहिँ अलिकति क्वेसनेबल रहिरहेको थियो त्यति साह्रो अगाडि जानु किनकि कफी वानरहरूको मेन एउटा ड्यामेज र कफी मर्ने बित्तिकै एउटा ह्युज चङ्क अफ ड्यामेज उहाँ नेपालले गुमाउनु पर्ने नै छ सो त्यसले गर्दाखेरि कफी अति नै सतर्क भएर खेल्नु पर्ने हुन्छ स्पेसली अगेन्स्ट लुसिट्रिन्स अन्डर टाटा अगाडि त बढ्दै थिए तर अन्डर टाटा माइट बी इन ट्रबल फ्लिकर युज गर्दै भाग्न सफल मिसले गाइडिङ विनको साथसाथै अरूलाई ल्याउनमै प्रयास गर्नुहुन्थ्यो होला तर अहिलेको लागि फुल्ली किन कमेन्ट गर्नु भने त अलरेडी निकै इनिभसम्म सब पुगिसकेको छ जस्ट डिफेन्ड गर्दै खेल्नु पर्यो नियो पक्ने प्रयास गरिरहेका छन् माओलाई मिस केही थप मुभमेन्ट दिँदै त्यहाँ मिड लेनमा रहेका छन् तर सायद कोही पनि रहेका थिएनन् त्यहाँ फलोअपको लागि लुसी ड्रिमलाई पक्र्न त सफल रहेका थिए अन्डर टाटो बट देन सायद त्यहाँ मिसकम्युनिकेसन रहेको थियो कुनै पनि फलोअप बिहेन सायद निकै नै ठुलो एउटा अल्टिमेट गुमाएका त छन् बट स्टिल त्यस्तो खेरो पनि चाहिँ गएको भन्न सकिनँ बिकज नेलिनाले पनि निकै नै राम्रो ड्यामेज फेस गरेका छन् एट द सेम टाइम केही पुस पनि गर्न सफल रहनेछन् जसले गर्दाखेरि लेन प्रेसर रहनेछ बट देन जब फोर्स हेभ बिन ड्रप्ड रिजाले केही पोक गरेका छन् अन्डर टाटोको माथि तर अझै पनि म भन्छु यो लर्डको कब्जा भने चाहिँ नेपालको साथमा नै रहनेछ कब्जा नेपालको साथमा रहिरह्यो तापनि स्टिल यसो एउटा सानो पज र पजको कुरा पज भनिन्छ एउटा सानो कुरा भन्नु चाहे किनकि नियोको इन्गेजमेन्ट थिङ्क जहाँसम्म लाग्छ नियोको इन्गेजमेन्ट हुनुभन्दा नै जहाँसम्म लाग्छ नेपाल सुड बी द वान जसले चाहिँ इन्गेजमेन्ट गर्नु पर्यो स्पेसली रिजा अथवा नेलिनाको त्यो P5 बेट आउट चाहिँ गर्नु पर्ने नै हुनेछ हाम्रो टिम नेपालको तर्फबाट किनकि रिजा वान अफ दि ड्यामेज डिलर बनेर बसिरहेका छन् र निकै नै गाह्रो बनिरहेको छ त्यो अन्डर टाटो रेस्ट अफ द टिमलाई त्यो पोक गर्दै सो पोक खाँदै बस्नु भन्दाखेरि आई थिङ्क जहाँसम्म लाग्छ टिम नेपालले त्यो फुल्ली इन्गेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क सबसे बेटर हुनेछ किनकि जुन लेभलको पोक ह्यान्डल गर्ने सक्ने केपेबिलिटी रहिरहेको छ टिम अर्जेन्टिनाका तर्फ त्यो हिलहरूले गर्दाखेरि त्यो नियोको रिभाइटलाइजहरू त्यसले गर्दाखेरि सो त्यसले गर्दाखेरि टिम नेपाल सुड बी द वान जसले चाहिँ सुरुमा इन्गेजमेन्ट गर्नु पर्यो किनकि पोक गर्दै खेल्ने गेम गर्ने हो भने आई थिङ्क अर्जेन्टिनाको स्पेसली मिजको हिलिङले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पोक गर्दै खेल्न चाहिँ सम्भावना छँदै छैन सो त्यसले गर्दाखेरि हेर्दैछौँ के कस्तो गर्नु हुनेछ यो लर्ड अति नै इम्पोर्टेन्ट लर्ड रहिरहेको छ सो लुसी ड्रिम बटम लेनतर्फ रहेका छन् सायद त्यही नै कुराले गर्दाखेरि होला यहाँ रस गरिरहेका छन् गार्जियन अफ द इन्भेटर अफ द गार्जियन ब्याकलाइनमा गएका थिए तर नियो यो पाली त्यति सस्टेन रहेनन् उनीले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् केही पुस रहेको छ लेन्सहरू तर नेपालले कुनै पनि समस्या खेप्नु पर्ने छैन त्यो पुसहरूबाट लुसी ड्रिम या केही स्प्लिट पुस गर्न त उनले प्रयास गरेका थिए तर त्यति वर्दी भने चाहिँ रहेन अर्जेन्टिनाको लागि भने नेपालको लागि एउटा खुसीको खबर रहनेछ यहाँ बिकज एकजना मेम्बर मिसिङ रहेको छ अर्जेन्टिनाबाट र या लर्डको साथमा बेसतर्फ बढिरहेका छन् नेपाल र यो लर्ड सँगसँगै मेबी यहाँनिर सब लेनहरू मजाले सिङ गर्न सक्यो भने अति नै राम्रो रहेको छ र यस सिङ पनि गर्दै नै छन् मजाले नेपालको तर्फबाट सो हेर्दैछौँ यो लर्डले के यहाँ एन्ड गर्न सक्नेछ या सक्ने छैनन् भनेर सिम नेपाल अगाडि बढ्दैछ नेपाल बेस ढकढकाइरहेका छन् अर्जेन्टिनाको Sangin Claus, Nick and Rambo, Lucy Dre, Marty, and Flicker to Sathma. Dance raising revenge again, raising Sandstorm to Sathma backline side base. Like focus कर रहे हैं Nepal on team SP Crystal को तरफ साथ Crystal में यहाँ damage गई रही थी and finally the game will end here. Nepal qualifies for the playoffs. Congratulations हामी सब नेपालीहरूको लागि स्पेशली हाम्रो नेपाली चेलीहरूको लागि निकै नै ब्युटिफुल गेम प्ले टिम नेपालको तर्फबाट र बारम्बार उहाँहरूले त्यो इच एन्ड एभ्री इन्गेजमेन्टहरू स्पेसली त्यो लास्टको इन्गेजमेन्टहरू टाटोको निकै नै राम्रो रहेको थियो प्युरिफाई बेट गर्न सफल भएको थियो र त्यसमाथि त्यो लास्ट ड्यामेज अन टु ह्यारिथ हाम्रो टिम नेपालको कफीबाट द्याट वाज रियली गुड र ह्यारिथ मर्ने बित्तिकै ह्युज चङ्क अफ ड्यामेज गइहाल्यो र उहाँहरूसँग त्यो हाई ग्राउन्ड डिफेन्स गर्ने केपेबिलिटी पनि निकै नै कम भइसकेको थियो त्यो निकै नै
लेट गेमको लट 20 मिनट्सको लट रहिरहेको थियो, सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई त्यो डिफेन्ड गर्न पनि अति नै गाह्रो नै थियो. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु टिम नेपाल, उहाँहरूले निकै नै राम्रो तरिकाले जितिसकेको छन् यो म्याच. या कङ्ग्रेचुलेसन्स नेपाल, उहाँहरू मोस्ट प्रोभाबली त तेस्रो स्थानमा रहनु भएको छ, सो उहाँहरूले प्लेअफमा पुग्नु भएको छ. बट या उहाँहरू सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ लोवर ब्राकेटबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. बट स्टिल यो निकै नै खुसीको खबर रहेको छ नेपालको लागि. या नेपाली सेलिब्रेटीहरू पुगिसक्नु भएको छ एउटा वर्ल्ड स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिपको टप 6 टिम्स मध्येमा, प्लेयर्समा, सबैभन्दा मेन स्टेजमा. एन्ड या शब्दले अब सायद वर्णन गर्न सकिने छैन यो खुसी. या यही खुसीमा हामी जानेछौँ हाम्रो गिभवे तर्फ है त. सो गिभवे हाम्रो एकजना भ्युहरूलाई मात्र रहेको थियो गिभवे. सो 50 डायमन्ड्स गिभवे रहेको छ. ह्यासट्याग WEC 24 रहेको थियो ह्यासट्याग, जुन चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो. एन्ड या लेट्स गो. द विनर विल बी डटपिन अगेन. आई गेस उहाँले अघिल्लो दिनहरूमा पनि एक दिन गिभवे जित्नु भएको थियो जस्तो लाग्यो. बट वेल कङ्ग्रेचुलेसन्स. या रेगुलर हुनुभएकोमा उहाँलाई चाहिँ सायद यो कुरा चाहिँ एउटा बेनिफिट पनि रह्यो. बट वेल बाँकी गिभवेजहरू पनि रहनेछ भोलिको दिनमा. आजको लागि हाम्रो म्याचेसहरू पनि सकिसकेको छ. नेपाली टिम क्वालिफाई पनि भइसकेका छन् र भोलिको दिन फेरि पनि यो म्याचेसहरू रहनेछ प्लेअफ्सको. र त्यो दिन या भोलिको दिन हामी आउनेछौँ. फेरि पनि म सुदन राई, मेरो साथमा रहनुभएको छु एक राइज, यो जोडी नै छौँ यहाँको माझमा भोलिको दिनमा. आजको लागि शुभरात्रि सबैलाई. पाइला पाइलाको भाकासँगै आँखाको ताल नमिले पनि हेर न कस्तो मिठो गीत लेखियो. उत्साहित भिडको बीचमा पनि उसको कान ट्वाक्कमा थामियो. आमाको पछौरासँग लुकामारी खेल्दा खेल्दै फेरि कता गएर उसको आँखा उल्झियो. निराशा र डरको छायाले छोप्न मात्र के थियो, फेरि कल्पनाको हत्केलाले उसको मुटु समायो. Just wanna feel mine. Hey, I could become the one for another one. Hey, maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. I'm gonna be the one for another one. I don't wanna fear you tonight. Feel